So as always, we always got to begin with the Honda Gadi Wadeko. We always do the same thing. We always identify the same things at the beginnings of any council or any ceremony, any gathering. And this is where we give thanks to our origins, where we identify that we give thanks to the great spiral of creation. When we look up into the nighttime sky, you're not looking into a cold, dark, empty space. You are looking into the body of Sky Woman. And so we give thanks to her, to Sky Woman, as it is she who has given us spirit. Donc, bonsoir tout le monde. Comme à chaque fois qu'on fait ces sessions hebdomadaires, on commence par l'ouverture. C'est le Ohanda Galiwadekwa, les mots qui viennent avant toute autre chose. Et c'est pour qu'on puisse se rappeler de tout ce qui est là avant nous, qui nous a créés, qui nous donne la vie. Et on commence toujours par remercier la femme ciel, qui est justement le ciel étoilé quand on regarde dans le noir, vers le haut, la nuit. C'est pas quelque chose qui est vide ou sans vie. C'est le corps de la femme ciel qui nous donne notre esprit. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to our grandmother Moon. We give thanks to her, as it is she who regulates the flow of the light blood in all things. And so we acknowledge and we give thanks, as it is she who has given us blood. Et par la suite, nous remercions notre grand-maman Lune, qui est le cœur battant de notre mère Terre et qui nous donne nos os et qui régule toutes les os et qui nous donne notre sang. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of where you have grown from, what language you speak. We all come from the same mother. And so we give thanks to her, as it is she who has given us body. Et par la suite, nous remercions notre maman Terre, peu importe d'où qu'on vient, de quelle couleur ou quelle race qu'on veut penser qu'on est, c'est elle qui est notre maman à nous toutes et tous, et c'est pour ça qu'on la remercie. From there, we give our thanks then to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver and are to be honored and respected as such. We give thanks to them, to all the life givers in all strains of life, not just the mothers of humans. When we think of mothers, we naturally will think human because we're human. But we give thanks to all the life givers, all the mothers in every strain of life, as it is they that they give us purpose and direction. Et par la suite, nous remercions toutes les femmes, toutes les donneuses de vie, de la toute petite nouvelle-née jusqu'à la plus aînée des grands-mamans, puisque ce sont elles les mères de nos nations, et ce sont elles qui donnent la direction et le but dans le monde. Yeah. From there, we gave our thanks to all the waters, all the shapes and forms they come in, to all the medicines and all the shapes and forms they come in. And just to remind us that everything is made of water. So when we're saying all the waters, all the medicines, we're talking about all of natural life that has come into being. It is all part of the great medicine that our mother gives us for life, what sustains us, what we need to survive. Et par la suite, nous remercions toutes les eaux de toutes les formes et façons qu'elles se présentent à nous. Et quand on considère justement que sans l'eau, on n'aurait absolument rien, c'est l'eau qui nous donne notre soutenance, qui nous donne notre soutien, qui nous donne notre vie. Et c'est pour ça que nous les remercions. From there, we gave thanks to all our ancestors who carried the good mind, and we asked them to help us to return our mothers back to their natural seat of authority within all our nations so they can manage all our people properly once again. Et nous demandons le bon esprit de nos ancêtres qui nous aide afin qu'on puisse faire que nos mères viennent à la place véritable d'autorité qui leur correspond. We ask them to help us to return the true spirit of peace, power and righteousness to the minds of the people. Et on leur demande également de nous aider afin que le véritable esprit de la vérité, la paix, le pouvoir et le droit chemin viennent parmi les gens. I think that was it. As you know, try to do it as general as possible whenever we're in the Zooms. We don't want to have big, lengthy openings. Et je pense que c'était un cours pas mal sale. Comme vous le savez, quand on fait les ouvertures de ces rencontres, on pourrait s'étaler beaucoup plus longtemps, mais on veut le garder quand même court.
And so when you hear the opening, the Honda Gari Wadekwa, it's different. Everybody does it different. Et c'est sûr que quand on fait l'ouverture, chaque personne va la faire différemment. But whatever you're gathered for, the person who is going to be doing the opening is supposed to identify the things that sets the stage for the things that you're going to be deliberating, or if you're in ceremony, whatever. Mais quand la personne fait l'ouverture, c'est cette personne-là qui va établir le ton pour les choses qui vont se faire délibérer. Et quand on parle de délibération, c'est comme, admettons, si on est dans un conseil, mais il faut établir un ton au préalable. So just... Oui. What? We're frozen just in case. We're frozen? It's your computer, as you always, it's happened. It's not frozen on yours? No, you can continue now. Okay. All right. Where were we? The opening, different people, the tone. Okay. Something happened with my computer. I don't know if you heard, but anyways, so we'll say it again, that whoever does the opening is supposed to set the stage, the tone for whatever it is that you're gathered. If it's for a meeting, if it's for ceremony, if it's for whatever, the person who's doing the opening is supposed to set the stage for the people's minds, in what frame of mind to be in. Donc, on a eu une petite difficulté technique. Donc, au cas où vous n'avez pas écouté, c'est juste pour réitérer que la personne qui fait l'ouverture va établir le ton pour n'importe quelle cérémonie ou conseil. So, just going to say a little bit about the opening. Et pour parler un tout petit peu par rapport à l'ouverture. As was said, everybody does different openings. You can go anywhere and you're not really going to find anybody else who does the opening the way that we do, starting from Sky Woman to our grandmother Moon, to our Mother Earth, and then to all the women. Comme ça a été dit, quand que nous faisons l'ouverture, il n'y a personne d'autre vraiment qui va faire une ouverture qui va commencer à remercier la femme ciel, par la suite notre grand-maman lune, par la suite notre mère terre et ensuite toutes les femmes. So with the opening, the way that we do it, the stage is set for the frame of thinking, the frame of mind, the vein that we are in. Et donc, c'est ça ce qui établit le ton pour les choses qui sont comme dans l'air, admettons. So when we identify the great spiral of creation, we're talking about what you know as the universe, what we identify as the waterverse. So we're talking about everything physical in creation. Et quand que nous parlons de la femme ciel, c'est ce qui le monde de non-autochtone connaît comme l'univers, que nous identifions comme l'eau versant, parce que tout est fait à partir justement de cette eau-là qui est partout dans le corps. C'est le corps de la femme ciel. So let's say you are in Europe. Donc, par exemple, si vous vous trouvez en Europe, you know that this is the epicenter of male dominance in the entire waterverse. Vous savez que c'est cet endroit-là qui est l'épicentre de toute la domination masculine partout dans l'eau versante. Now, this means that regardless of how male dominant Europe is upon the body of our Mother Earth. Et ça veut dire que peu importe combien de domination masculine cet endroit-là puisse être, il se trouve malgré tout sur le corps de notre Mère Terre. Mother Earth, quite simply, identifies female. Et notre Mère Terre, ben, on le dit comme ça, et quand on le dit, on sait qu'il s'agit d'une femelle. So on this great big female body known as our Mother Earth, the epicenter of male dominance is a very small piece of real estate known as what the non-native refers to as Europe. Et donc, dans ce grand corps de notre Mère Terre, il y a un tout petit peu, un endroit tout petit, un point qui est connu comme l'Europe, qui est l'épicentre de la domination masculine. So, the body of our Mother Earth, female. Donc, le corps de notre Maman Terre, évidemment, féminin. Our Mother Earth is within a solar system, which exists within the natural laws of creation, which is structured upon female. So our solar system is female.
Et notre mère Terre qui fait partie justement de l'eau versant, étant une entité féminine, évidemment, cet eau versant-là est également d'une identité féminine. Our solar system is within what the non-native identifies as a galaxy, and that galaxy is within the same rules of creation. If you want to identify it as the laws of physics, it's the laws, great law of peace, laws of physics, that therefore that galaxy is matrilineal structure also. So it goes from the Earth, female, to our solar system, female, to our galaxy, female, and then to beyond that to the great spiral of creation, where we see Sky Woman. And so we see female, 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 right from the origins of the universe itself, right to where we are, and back. Et cette constitution féminine vient de notre mère Terre jusqu'au système solaire, qui est de cette constitution même-là, aussi bien que toute la galaxie. Et donc, on peut voir que cette constitution matrilinéaire de base se trouve partout dans ce qui donne vie. Okay, so with that Honda Gari Wadekwa, just quite simple, we could end it right there. We could say 4 things. We could say Sky Moon, Grandmother Moon, Mother Earth, all the women. And we can end our Honda Gari Wadekwa right there, and we can see the theme. It is a constant. It is the power from within the mother's life-giving force that guides us and that leads us. Et donc, on pourrait, quand on fait l'ouverture, mentionner les remerciements pour la femme ciel, notre grand-maman lune, notre mère terre et toutes les donneuses de vie. Et on pourrait s'arrêter là avec ces 4 éléments à la base de l'identité féminine. So this is just to show the example for people to get a true gauge or assessment of what is happening here upon our Mother Earth. Et donc, c'est pour montrer ou donner un exemple de la continuité de ce qui arrive ici sur notre mère Terre. Our Mother Earth may be consumed by the corruption of the European, of the male dominance, the warmongering of the European as it is spread around the world. But that is just a temporary, you can't even call it a reality, a temporary nightmare. Parce qu'il se peut que notre mère Terre soit entièrement couverte par ce cauchemar de la domination masculine, mais c'est ça, c'est un cauchemar. You know, if you considered, say, your own body, you wanted to inflict pain to your own body, break your toe, 1 toe at a time, 1 bone at a time, 1 finger at a time. Well, you could probably get, who knows how far, I don't know how long you could last breaking your own bones, but you would get to a point of where you would not be able to break another bone, where it would basically debilitate you, where it would render you useless, and you would just eventually die. Et si on fait toujours comme on fait le parallèle de notre mère Terre au corps, notre propre corps, imaginez que vous voulez vous infliger de la douleur, donc vous décidez de vous casser un orteil, puis après un autre, et ainsi de suite, jusqu'à avoir cassé tous les orteils. Et par la suite, vous continuez à vous casser tous les os. Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, là, il va y avoir un moment de masse critique, là, comme quoi vous n'allez pas pouvoir continuer à faire ça. Like all bad dreams, you will eventually awaken out of that dream. And when you do, your consciousness or your thinking will no longer be in that dream. Et comme n'importe quel cauchemar, à un moment donné, vous vous réveillez et à ce moment-là, votre conscience ne va plus être dans ce rêve-là. Your consciousness, your awareness will then be back connected into the larger reality. Et votre conscience va être reconnectée à nouveau à la réalité plus large. So as damning as the current conditions may seem upon our Mother Earth that has stemmed from, rooted out of the male dominance of Europe, Et aussi mauvaises les conditions sur notre mère Terre puissent paraître, qui viennent par ailleurs de la domination masculine de l'Europe, things are never really that bad. les choses ne sont en fait jamais si pires que ça.
It will seem bad for the people who are at the flashpoint of the confrontation between the nightmare and reality. Ça va avoir l'air de quelque chose de vraiment terrible pour les gens qui sont à la ligne de front de la confrontation entre le rêve vrai et le cauchemar. And one of these things, or one of these places or times where it seems like it is very bad, Et l'une des choses ou l'un des endroits où ça pourrait ressembler comme quoi c'est vraiment terrible, hein, is where we see people such as Leonard Peltier, who has been in prison now for, who knows, it's like 500 years, you might as well say. c'est où nous voyons des gens comme Léonard Pelletier qui sont en prison depuis des dizaines d'années. As a matter of fact, this is what every person should identify, that Leonard Peltier has been illegally imprisoned for the past 500 years. Et en fait, on pourrait même dire ça, que Léonard Pelletier a été emprisonné illégalement depuis les dernières 500 années. Because someone such as Leonard Peltier, his conditions didn't just arise in his lifetime. He wasn't a byproduct of himself. He was a byproduct of multi-generations of being victim to the European. Parce que quelqu'un comme Léonard Pelletier, ses conditions, les circonstances qui étaient autour de lui ne sont pas produites d'une minute à l'autre, mais qui étaient directement la conséquence d'une question intergénérationnelle qui s'était produite bien avant lui. So Leonard Peltier is a man who has to stand, basically in this life, he stands alone. Alors, Léonard Pelletier est en fait un homme que dans cette vie, il doit se mettre debout, lui tout seul. He has a lot of people in this world who say they support him. Et il y a beaucoup de monde qui disent qu'il appuie, But the reality is he is alone. mais la réalité, c'est qu'il est tout seul. No one can go and say, let me sit in jail for you for the weekend while you go and enjoy the beach or something. Parce qu'il n'y a personne qui peut lui dire, ben attends, là, je vais aller m'asseoir en prison pour toi pendant que toi, tu sors, puis tu peux aller à la plage ou quelque chose comme ça. So he is alone, and he has been in jail now, like I said, who knows how long. The precise time, I don't know. It's like since the 70s, so it's at least 40 years, 40-something years that is in prison. Alors, il est en prison depuis les années 70, je ne sais pas exactement quand, donc c'est autour de 40 et quelques années qu'il est en prison. So for 40 years, he has been standing alone. He has been receiving the tip of the spear of the genocide from Europe, of the white man. He is the one receiving it for 500 years. Alors, depuis 40 et quelques années, il se trouve à la ligne de front de recevoir la pointe de l'épée du génocide européen. Because for him to be in jail today for charges that FBI has put on him, trumped up charges of FBI killing their own, and then putting that upon him, this is quite solely because that he is of the original bloodlines of Turtle Island, who have been standing against the corruption of the white European for 500 years. Et donc, il s'agit de l'FBI qui a planté des preuves à l'égard de lui, qui a en fait tué ses propres éléments pour l'inculper lui. Et donc, c'est ce type de tactique qui, justement, les génocidaires qui viennent de cet épicentre de la domination masculine de l'Europe vont utiliser pour inculper les peuples originaires de ce territoire. Where else you see this tip of the spear of 500 years of genocide is what people such as the Mapuche Machi Celestino Cordova. He is alone, on his own. He is dying. He knows he is sacrificing himself for his people, but he is alone. And that's what the tip of the spear of genocide looks like. Et un autre cas comme lui, c'est le Machi Celestino Córdoba de la nation Mapuche,
qui est également dans une situation de mort évidente, dans le sens qu'il s'est mis dans une grève de faim qui va le tuer. Il sait très bien qu'il est en train de se sacrifier pour son peuple. Donc, c'est un autre exemple de comment que cette pointe de l'épée du génocide affecte quelqu'un dans la ligne de front directement. What the tip of the spear of genocide looks like also is Roger Chalk Mendoza, who's in jail in La Paz. Is it La Paz jail? Bolivia. Bolivia. Et l'autre cas, c'est de Roger Choque Mendoza, qui se trouve également en prison à La Paz, ce qu'on appelle aujourd'hui la Bolivie. And this is also now what you're seeing happening right now. It's unfolding before our eyes in Grand River, which is an hour west of Toronto. Et c'est exactement ce qui arrive à Grand River, qui est à 1 heure à l'ouest de Toronto. But this is also what you have seen last year, over the last year, through the spring and the summer, what you have been seeing happening to the Wet'suwet'en people. This is what the tip of the spear looks like, and it's got the face of Justin Trudeau on it. Mais c'est aussi ce que vous avez observé, ce qui arrive dans le territoire de l'ancien appelé Ouest canadien avec le Wet'suwet'en, la nation qui a la même pointe de l'épée de la part de ce que Trudeau inflige sur eux. Now, there is also a young woman from, oh my goodness, I forget her nation. Is she Wet'suwet'en? Secwepemc. Yeah. Secwepemc. There's also a young woman right now who is feeling that tip of the spear, who is having an elected band system mayor sue her for, right now, as far as we know, it's defamation of character. Et il y a un autre cas qui est en fait sur les médias sociaux en ce moment d'une donneuse de vie que nous connaissons par ses moyens. Et son nom, en fait, elle s'est fait attaquer par le maire de la bande de la nation Secwepemc. Oui. But she was supposed to be with us here tonight. She had sent us some documentation about this case. This is recent. She was supposed to be here, but there's been some technicality. She said that she could only join us next week. Et elle était censée être avec nous aujourd'hui pour nous expliquer à son propre compte qu'est-ce qui arrive avec cette action judiciaire que le maire met sur elle. Mais il y a eu quelque chose qui est arrivé aujourd'hui, quelque chose de technique là, donc elle va pouvoir venir avec nous la semaine prochaine. But there's also other, let's say, unseen areas of the tip of the spear of genocide where you can't really tell that, oh, that's the effects of what genocide erupts into today. Mais il y a d'autres types de pointes d'épée qui ne sembleraient pas d'emblée comme si c'était du génocide, mais que si on le regarde attentivement, on peut le voir clairement. There's a man here in Ganawagi who is a couple of years younger than me. I know him. He's been very vocal lately on Facebook. And just today, it was either yesterday or today, I'm not sure. I just seen his post today, that he was actually on the train bridge here. And he was so fed up about what's going on across the country, all around Turtle Island to the native people, that he was talking from his being fed upness, talking about blocking the train bridge, shutting the train bridge down. Et donc, aujourd'hui, par exemple, j'ai su par un post qu'il a fait sur Facebook d'un homme de la communauté qui était sur le voie de fer des trains ici. Puis, il était tellement là fâché, il y en a tellement ras-le-bol de tout ce qui arrive dans la communauté, ailleurs, dans ce qu'on appelle le pays indien, partout, qu'il disait qu'il fallait fermer les voies de fer. So the face of genocide looks like we said, looks like Justin Trudeau. And what it plays out to be is on the ground where you see people, young men, young women, all across the country, so fed up, ready to take some type of what the white man would say, illegal action.
So imagine you're raping somebody, and the rapist tells the victim, if you try to resist me, I'll have you arrested. Et les choses sont tellement folles que tout le monde a tellement ras-le-bol qu'ils sont prêts, surtout dans ce qu'on appelle le pays indien, justement, ils sont prêts à faire des actions qui vont tomber dans les mains de ceux qui appliquent supposément la justice, donc Trudeau et ses amis, comme une action illégale. Donc, imaginez s'il y a quelqu'un qui est en train de vous violer, et après, la personne qui vous viole vous dit « Ah, mais non, là, tu es en train de faire des choses illégales. » But that's okay, that's what you think genocide looks like. It's coming from one side and being inflicted on the other. So you think the negatives of genocide is only what's coming from the victim. Et donc, vous penserez que le côté négatif du génocide, c'est seulement ce qui vient de la part de la victime. But the thing about anybody who commits genocide is, in the first place, of course, the person is corrupt. But in as far as the ability to deduce what are the effects of this action and this action, they cannot detect that. It basically is anybody who is on the committing side of genocide, they're all stupid people. Et donc, quelqu'un qui fait du génocide, ben, c'est sûr que c'est quelqu'un qui est super corrompu, mais aussi c'est quelqu'un qui n'est pas capable de mesurer les conséquences des actions qu'il va effectuer avec ce génocide-là. Donc, c'est complètement quelqu'un de au-delà de la corruption. So let's see what genocide looks like on the side of the genocider. Donc, regardons qu'est-ce que le génocide de la part du génocidaire. Okay, like I said, they can't. They're too stupid. They can't foresee the repercussions of their actions. Et comme je l'ai déjà dit, ils sont tellement stupides qu'ils ne peuvent pas voir les répercussions de leurs actions. So Justin Trudeau goes and buys a pipeline for $5 billion. Nobody thinks nothing about it. Et donc, Trudeau va aller chercher une pipeline, un oléoduc pour 500 millions de dollars. Il n'y a personne qui pense rien par rapport à ça. 7 months later, here's a young man, a man in Ganawagi, who's on the train bridge, talking about threatening to shut down the train bridge. Et 7 mois plus tard, voici un jeune homme de la communauté de Ganawagi qui est en train de parler de fermer les voies de fer pour des trains. Now, let's look at how that affects the non-native population. Imaginons comment que cela va affecter la population non autochtone. Because that is the side of the genocider. Parce que c'est ça le côté du génocidaire, justement. I know that all the individuals don't want to do that. You may not want to be the worst person in the world, but if you're part and parcel of the biggest corrupt gang ever, well, then, like it or not, you're going to be what the gang is, not what you think you are. Et je sais que n'importe quel non-autochtone ne veut pas s'associer lui-même à la gang de génocidaires, mais ce n'est pas par rapport à des sentiments de comment on se sent par rapport à ça, c'est par rapport à des faits, des actions qui nous lient à ce type de corruption-là. So, just with the people that are here, maybe nobody will be affected by this, but let's see. No matter who you are, where you are, if you happen to ride public transit, a train, a bus, anything like that, put your hand up if you depend on that. Et donc, admettons, si vous utilisez le transport en commun, peut-être un autobus, un train, peu importe c'est quoi, si vous l'utilisez ou vous dépendez de ça, vous pouvez lever votre main. Okay, here, given, all the people who participate here, well, it's no surprise that none of us really use public transit. Bon, bien ici, parmi les participants, bien, c'est pas une surprise que personne d'entre nous utilise les transports en public. But En commun, pardon. when, in reference to this man who is on the train bridge here in Ganawagi, the train bridge links the South Shore to the island of Montreal, the metropolis of Montreal. Mais quand on pense aux voies de fer ici, le train, il relie la communauté de ce qu'on appelle le sud de l'île de Montréal vers la communauté métropolitaine de l'île de Montréal. And if you took away one of their main access routes to the metropolis, well, that would probably, I don't know how many people ride the train, but it's got to be maybe
upwards of around 20, at least 20,000 people a day. Et je ne sais pas combien de personnes qui utilisent ce transport en commun-là, mais je dirais peut-être autour de 20 000 par jour. And you know that on trains, and it's not just commuters, it's other stuff also. Et c'est sûr que c'est pas seulement pour aller travailler, mais que c'est aussi pour faire d'autres types de transport ou d'intermédiaires de transport. So if something like that actually happened, which by the way, this guy did end up saying no, he was just so fed up that he had to vent, and that he was assuring people that he wasn't going to do that. Et donc, il était en train de parler de ça, ce jeune homme de Ganawagé, puis c'est sûr que c'était plus comme en train de s'assurer que les gens ne feraient pas ça. But here is a man who's saying this today. He's so fed up. The younger people who are seeing him are watching this happen in their lifetime. And they're going to watch more oppression in their lifetime, where something like closing down a train bridge is becoming something more and more of a reality, with the more oppression that so-called Canada inflicts upon the native people. Mais donc, voici un autre cas de l'oppression extrême qui est mise de la part du gouvernement sur les Autochtones, et qu'éventuellement, cette pression-là est complètement intolérable, inacceptable. So, again, Justin Trudeau buys a pipeline for $5 billion. Everybody in the country doesn't really care about it. Even if you did say something about it, you didn't say anything about it loud enough to affect it, like to try to stop it from happening. Et même si les gens criaient haut et fort puis feraient toutes sortes d'initiatives, il n'y aurait vraiment pas quelque chose qui ferait que ça l'arrête. And so this means that everybody in so-called Canada, all 37 million people, all support the machination of the so-called Canadian government and Justin Trudeau's move to buy a pipeline for $5 billion, which they knew would be the most contentious issue in modern times. Et donc, toute l'énergie des ainsi appelés Canadiens s'en va à appuyer l'achat d'un oléoduc, d'un pipeline de 500 millions de dollars des impôts des contribuants, qui, évidemment, se faisait à la pire des époques où ça allait devenir un enjeu très chaud. There was really, you can say really, the non-native world did not care about it. They did not say a damn thing about what Justin Trudeau was doing in buying that pipeline, knowing that he was basically readying for war, readying for a major assault against native people with the purchase of that pipeline, and everyone knew it. Et même si tout le monde savait que cette action d'acheter l'oléoduc était complètement folle, il n'y a personne qui a dit quoi que ce soit, ou personne qui a essayé de l'empêcher. And so, as everybody knew this, you go back to that time when the purchase took place. Go back to that week when you first heard about it. $5 billion. First, it was $4 billion. And it was even said, well, we didn't know where we're going to get it from. They were going to get it from different sources. And then it pops up to $5 billion, the cost of it. Là, en fait, je dis 500 millions, mais c'est complètement erroné comme chiffre. C'est 5 000 millions de dollars. Donc, c'est complètement quelque chose d'irrationnel. Il disait, ça va coûter moins cher, mais à la fin, c'était ce coût-là. This is the corruption of democracy, and how it works is that everybody in it, like we said many times, anybody who's in democracy and supports it, participates, stupid people. Donc, voilà la démocratie, comment que ça fonctionne. Et s'il y a quelqu'un qui va participer et l'appuyer, c'est quelqu'un de complètement stupide. So all the people were distracted. Their minds were so easily distracted because Justin Trudeau said, we're buying a pipeline. Nobody said nothing about we're buying a pipeline, because his next words were for $4 billion. So everybody just focus on the amount, $4 billion. They don't focus on the initial thing of, hey, we're buying a pipeline. Et donc, les gens, ils n'ont rien dit parce que Justin Trudeau, il a dit, on va acheter un oléoduc pour 4 000 millions de dollars. Et donc, les gens se sont focalisés sur le montant et pas sur la chose en tant que telle. And
the way that democracy works, it takes the power away from the people and it puts your voice into the control of the media. Et la façon dont la démocratie fonctionne, ben, ça enlève le pouvoir des gens et ça le place chez les médias. So where you may be sitting at your living room, your dining room table, Et donc, vous pouvez peut-être être assis à la table de dîner, là, you may be talking against a purchase of a pipeline. et vous parlez à l'encontre d'acheter un oléoduc. But the narrative that all the media places there is not about whether or not there's legitimacy to buying a pipeline. All the news agencies, all the reporters are then talking about the price of the pipeline. Mais la narrative ne parle pas de acheter un oléoduc, mais du prix. And that's where your voice gets washed out. Et c'est là où votre voix est complètement annulée. Because democracy doesn't care about your voice because it places in between you and the politician it places a reporter that doesn't represent you, that doesn't represent anything. Parce que la démocratie se fout complètement de votre voix et à la place, il va mettre un journaliste qui ne représente absolument rien. But what that journalist is paid to do is to whitewash the issue. Mais le journaliste est payé pour blanchir l'enjeu, To keep your mind away from the truth. et pour faire que votre esprit soit éloigné de la vérité. So the narrative that everybody is watching being played out is the one that's decided from the top. It's not the one of what all the people want. It's what Justin Trudeau wants. And what Justin Trudeau wants is to continue the genocide of his father. Now, he is completing what his father initiated from Jean Chrétien's white paper of 1969, and that's genocide of the original peoples. Et la narrative que le monde ne voit pas, c'est qu'aujourd'hui, il s'agit de Trudeau qui est en pouvoir, qui est d'ailleurs le fils de Pierre Elliott Trudeau, qui était au pouvoir et qui est en train d'appliquer le papier blanc qu'on appelle la traduction de l'anglais, qui est justement le papier qui indique en 1969 comment continuer à exécuter le génocide final des Autochtones. So what the genocide looks like on the non-native side Alors, qu'est-ce que le génocide a l'air du côté non autochtone? is that you're going to be having your morning commute lengthened by maybe an hour and a half. C'est que le transport du matin va peut-être vous prendre plus que d'habitude, peut-être d'une demi-heure même ou plus. And when that happens to you, then you will get angry. Et quand que ça va vous arriver, vous allez être fâché. You will not care that it has all been a contrived circumstance inflicted upon you through Justin Trudeau's acts of genocide upon the native people. Et vous n'allez pas vraiment regarder qu'il s'agit d'une action infligée de la part du génocide de Trudeau qui vous affecte. This is where we always say that democracy is a self-inflicted state of schizophrenia upon anyone who participates in it. Et c'est là où nous disons que la démocratie est un état de schizophrénie auto-infligée pour n'importe qui participe. Because in one instance, you want this, you want it how you want it, and then in the next instance, you're against it. Parce que dans un moment, vous voulez quelque chose, vous le voulez comme vous le voulez, mais dans l'autre moment, vous êtes complètement à l'encontre de ça. And the crazy thing about democracy is that there is no level playing field. There is nothing that is true, consistent on all levels. Et la vérité de la démocratie, c'est qu'il n'y a absolument rien qui est consistant dans tous les niveaux, justement avec la vérité. So whatever you see, however it affects you, you're only concerned once you see it, once it affects you. You're not concerned about how it actually came into being, that it was actually your support and participation in democracy that brings this self-inflicted state upon you. Et donc, quand que ça vous affecte, vous êtes fâché et vous ne regardez pas que ça vient de votre état de schizophrénie auto-infligée de la démocratie. So
When Justin Trudeau buys a pipeline to as a negative upon us, as an act of war upon the native people, its negative effects are not just upon the native people. It's upon you. It's upon the people who are the political body. Et donc, quand que Trudeau inflige le génocide sur nous, les Autochtones, ça vous affecte, vous, même si vous ne voyez toutes les choses qui sont derrière des actions qui vont vous affecter directement. Now, that's just to show you the reality of democracy, that you, as being part of a political body, that you actually can never affect that. You actually, your voice doesn't mean a damn thing in it. Et donc, c'est ça la réalité de la démocratie. Et c'est comme si vous ne vous rendiez pas compte que tandis que vous êtes là, ben, votre voix, elle compte pas. Because the way that democracy works, knowing that it is based on corruption, it's piracy. Parce qu'en sachant que la démocratie vient de la corruption, de la piraterie, They play the game of democracy, qui joue le jeu de la démocratie, which is numbers. qui est de numéros, de la quantité. And everybody knows you can misuse numbers. Et tout le monde sait très bien que les numéros sont parfaits pour être manipulés. This is one of the sciences of democracy, how to manipulate numbers through surveys and studies and things like that. Et ça, c'est l'une des sciences de la démocratie, de comment manipuler la quantité avec des enquêtes, puis des entrevues, puis des sondages, puis des choses comme ça. So how democracy works is, if they're going to say they're going to do this thing right here, whatever it is, and knowing that it's corrupt, they do not care about the numbers that are opposed to it. The only thing they care about is the numbers that support it. Et comment que la démocratie est corrompue, c'est que s'il y a une enquête ou un sondage, ils vont complètement négliger les numéros de ce qui est à l'encontre de ce qu'ils proposent ou ce qu'ils veulent. Ils vont juste considérer les numéros qui les appuient. And then on the opposite side of the coin, when you are trying to do something good, they don't care about the numbers who want to do that. Like, let's say you sign a petition to not cut down a tree. They don't care about those numbers. They care about all the numbers that are actually carrying that out. And what all the numbers are of democracy is not people. It's money. Bottom line. Et de l'autre côté de la monnaie, les numéros qui sont rejoints, admettons, quand que vous faites une pétition pour dire « OK, ne coupez pas ces arbres-ci », ben, c'est quelque chose qui va ne pas être pris en compte parce que ça va être juste les autres numéros qui vont être pris en considération, qui ne sont jamais les gens, mais qui est l'argent. So the thing about democracy, when you're a pirate, is that all your actions are going to be bad actions. Pirates do not do good actions. Et donc, avec la démocratie, la conséquence finale, c'est que toutes vos actions vont être des mauvaises actions parce que les pirates ne vont jamais faire quelque chose de bon. So on that pirate ship, it's what's expected of you. You know, stay in line, stay in order, don't put up any resistance. We're going to shore to rape, pillage, and murder. Don't say nothing about it. Just get in line and do what you're told to do. Et dans cette navire pirate, c'est toujours ça. C'est comme, bien, on va piller, on va voler, on va faire tout ce que les pirates font, puis mets-toi en ligne, fais tout en ordre et ta gueule. So in the morning, when you hear the call, all hands on deck, and the captain says to you, okay, today we're going on shore to rape, pillage, and murder. Et le matin, quand le capitaine pirate vous réveille puis vous dit « OK, aujourd'hui, on va aller voler, violer et tuer. » You can't say nothing about that. Vous ne pouvez rien dire. Because if you did, you'd be like the main course in the sharks in a feeding frenzy. Parce que si vous le faites, vous seriez l'assiette du menu, l'assiette principale dans un festin de requins. But imagine in your family, each of you, let's imagine tomorrow morning we wake up and whatever family you're with,
Mais imaginez si vous êtes chez vous avec votre famille, peu importe où que nous sommes, nous nous réveillons, puis nous sommes avec notre famille. Let's say, okay, well, put food on the table today. We're going to have to go and rob from our neighbors. Si on dit, OK, bien aujourd'hui, pour pouvoir mettre de la bouffe sur la table, il va falloir qu'on aille voler de nos voisins. When you hear that, how many of you are going to remain to be a part of that conversation? Quand que vous entendez ça, combien parmi vous allez faire partie de cette conversation-là? Right from here, when we're talking about it as a hypothetical situation, we will all say, as soon as we hear that we got to go rob off of our neighbors to feed ourselves tonight, we'll all say we're pulling out of that conversation. Et en ce moment, hypothétiquement parlant, en théorie, bien, tout le monde, si on entend une conversation semblable, on va se retirer de la table. But it's not the reality. Mais ce n'est pas la réalité. And you have to accept this, that it's not your reality either. Et vous devez accepter qu'il ne s'agit pas de votre réalité non plus. There is a reality that we are all engaged in something, whether it's of our own choosing or not. Il y a une réalité, et c'est que nous sommes engagés dans quelque chose, peu importe si nous l'avons choisi ou pas. And the example I'll give here is, I'll use Angel's example. Et je vais utiliser l'exemple d'Angèle pour ses fins. Of that, just, what was it, 2 weeks ago? Almost a moon now. Almost a moon ago, she made the announcement of basically disenfranchising herself from a corruption that she's been a part of. Et que ça va faire une lune bientôt qu'elle a utilisé, qu'elle se séparait de la corruption de laquelle elle fait partie. Now, when she became a part of that corruption, she had no clue that it was corruption. Et quand elle est venue à comprendre et saisir cette réalité-là, ben avant, elle n'était pas consciente. As I'm sure she could tell you, I don't know how long it took her, but we know how long her journey has been since we've met her. But how long did that journey begin before that in order for her to come to that conclusion that this thing that she was a part of was corrupt, to the point of where she had to make a decision to remove herself from that corruption? Et je sais pas, je ne peux pas vous dire exactement combien de temps, mais je pourrais dire que ça fait quand même un bout de temps qu'Angèle réfléchit à ça et qu'elle a dû arriver à une conclusion comme quoi il fallait qu'elle fasse une décision pour se séparer de cette corruption-là. So the whole scenario of what the picture that we just painted is, I'll say the reality is that the majority of non-native people are not aware of the persona that they are, what they represent. Donc, la réalité ici, c'est que la plupart du monde non autochtone ne sont pas conscients de la personne, persona en latin, qui représente. So it means that the world can't really recognize its own corruptions. Et ça veut dire alors que le monde ne peut pas vraiment reconnaître ses propres corruptions. It has to be a hard process and a long process. Otherwise, we would have heard Angel present what she did years ago. Maybe before we even known her, we would have seen something like that. But it is a long process to discover such things. Et ça doit être quand même un processus long et dur parce que sinon, on aurait vu ce qu'Angèle fait il y a des années, mais c'est quand même un processus très, très long et ardu. So just keeping that in mind, that it's a long process to discover that you're a part of a corruption. Donc, il faut garder ça en esprit, que c'est un long processus de découvrir que vous faites partie de la corruption. And once you do discover, then it's a long process to removing yourself from it. Et une fois que vous le découvrez, c'est quand même un processus que de vous en sortir de ça. So there are two long processes, one long process of going into a corruption and another long process to get out of it. Donc, voilà deux processus longs. Un pour se rendre compte qu'on est dans la corruption, puis un autre pour sortir de là. But on the other hand, everything else that is happening in the world, all the negatives are not seemingly, but are happening at an exponentialized rate. Mais de l'autre côté, toutes les choses qui semblent arriver dans le monde le font
un taux accéléré. So, it's a long process to determine corruption, long process to come out, but we have less and less time in which to deal with worldwide corruptions. Donc, un long processus pour se rendre compte qu'on est dans la corruption, un long processus pour se séparer de ça, mais une période de temps de plus en plus raccourcie pour faire affaire à des affaires mondiales. So, time is showing us something Donc, le temps nous montre quelque chose. that, again, I'll just speak of Angel's example, À nouveau, si je reprends l'exemple de Angèle, is that it shows us, yes, that we have to wake up to corruptions, we have to separate from corruptions, but it shows us that we're running out of time in which to do these things. si nous devons nous séparer des corruptions une fois que nous devenons confiance, mais qu'on a de moins en moins le temps pour le faire. So it's kind of like we're on the highway. We should be moving at a high rate of speed, but it's like we're in first gear, like we're only driving like 20 miles an hour on the super highway. C'est un peu comme si on est sur l'autoroute et on devrait être à vitesse extrême dans la ligne de gauche, là, mais on va tranquillement comme si on était dans une ruelle de village, là. And you know, if you're driving 20 miles an hour on a super highway, you're either going to be a cause of the accident or you will be the accident. Et si vous allez à une vitesse, admettons, de 30 km à l'heure dans une voie gauche d'une autoroute, vous savez pertinemment que vous allez peut-être provoquer un accident ou que ça va être vous qui allez faire un accident. So just what that little example shows us, if we are not adjusted to the realities of our circumstances, then we could be either be going too slow, too fast, too whatever, not moving with the rhythm of reality. Et si nous ne sommes pas ajustés aux circonstances qui sont autour de nous, soit nous allons trop vite, soit nous allons trop lentement, ben, on va provoquer un accident. So let's just imagine 7 billion people who all got to do, let's say, they all got to do the same thing that Angel is doing. Donc, imaginons 7 milliards de personnes qui doivent faire ce qu'Angèle est en train de faire en ce moment. But let's say we only have 3 days in which to do this. Mais nous avons seulement 3 jours pour le faire. Well, you know, do we have enough time? Can 7 billion people, do they have the luxury of doing this one at a time? Or must we incorporate things? Must we learn how to bring many elements to this condition, this circumstance we're under? Bon, donc, est-ce que nous devons faire comme, OK, on va faire 7 milliards de personnes à la fois dans les 3 prochains jours, ou est-ce qu'on va faire des moyens, des méthodes pour incorporer les choses puis que tout puisse être fait d'un coup? So, anyways, for, I don't know, a couple of years now, however long we've been doing this, this has been an interaction between us within the spirit of the two-row wampum, which is based on a great law of peace. Et ça fait un bout de temps que nous faisons ces sessions hebdomadaires dans l'esprit du wampum du vois, qui est justement au sein de l'interaction se trouve la grande loi de la paix. Which means that together we have been massaging each other's minds. Ce qui veut dire qu'ensemble, nous avons donné un massage à nos esprits, aux esprits des autres. Which basically means that in areas where I have been too, let's say, too hard or too close-minded, if you will, towards non-native people, then you massaging my mind to come to reality of that relationship, and me massaging your mind to come to the reality of your relationship with the original peoples. Ce qui veut dire que moi, j'ai pu avoir un massage dans mon esprit par rapport aux choses dans lesquelles j'étais peut-être un peu trop dure par rapport à la réalité non autochtone. Et de la même façon, vous avez reçu un massage dans vos esprits par rapport à ce qui est de l'autre côté de la réalité autochtone. So when we're doing this, this is within, it is a psychological process. Et quand nous faisons cela, il s'agit d'un processus psychologique. In all the times and everything that we've been doing with each other, you know, whatever we're talking about, it is all within the scope of psychology. Et de toutes les choses que nous parlons, tout a rapport justement avec la psychologie.
Because great law of peace, just think of those words, great law of peace is only come about because of war has been there. So to get out of war into peace is a psychological exercise. Parce que si on parle de la grande loi de la paix, si et ça existe, c'est parce qu'avant, il y avait de la guerre. Donc, si on est en guerre, pour s'en sortir, il s'agit bien évidemment d'un processus psychologique. So we've been preparing each other for a reality. Donc, on est en train de se préparer les uns aux autres pour une réalité. Sort of like, if you want to say, sort of like this. Say you meet somebody the first time on social media. Un peu comme si vous voulez dire, par exemple, que vous venez de rencontrer quelqu'un sur les médias sociaux. And you both present yourselves as whatever, something. Et vous vous présentez comme XY. You build yourself up to that point of where you are going to meet. Et vous avez des échanges jusqu'à un point que vous accordez que vous allez vous rencontrer. Now, we know how everybody does it in social media. Everybody lies about themselves. If they weigh 200 pounds, they'll show a picture of somebody who weighs 150. Et nous savons comment que ça se fait dans les médias sociaux. Tout le monde va raconter des histoires. S'ils disent en fait, s'ils pèsent 200 kilos, ils vont dire qu'ils pèsent 150. They'll present themselves as I'm this or I'm that, like really blowing themselves out of proportion. Ils vont se présenter en disant je suis ici, je suis là, tout en se mettant toutes sortes de décorations. And so when you meet, you're guaranteed to have lunch bag letdown. Et quand que vous vous rencontrez, finalement, vous êtes garanti d'avoir vraiment une déception. But here, we do the exact opposite of that. We pull away all of the, say, like the ego or whatever, the things that make us say, oh, I did this or I did that or I'm so good or whatever, and not chisel it down to where it's just the person. Mais ici, on enlève toutes les affaires de l'ego quand on va dire « Ah, je suis bon pour ci et pour ça et j'étais tellement mieux ici ». Non, c'est vraiment enlever tout ça pour le réduire à la personne en tant que telle. And then it's there where we're both chiseled down to where we're both just the person. Et après, c'est juste là, la personne. And it's from there where then we can build up our relationship of truth. Et c'est à partir de là que nous pouvons construire, bâtir notre relation de vérité. So all this time has been exercised to bring us to that point of mastering our own psyche, getting control of ourselves so that when we say this is what we do, it ends up actually being what we do. Donc, c'est ce type d'interaction qui permet de faire comme un exercice, comme un massage pour avoir cette relation, puis que quand on va dire on va faire ceci, c'est exactement ça ce qu'on va faire. So within mastering our own human psyche, et donc, dans la maîtrise de notre propre psyché, of course, there's a lot of corruptions we got to overcome. Bien sûr qu'il y a beaucoup de corruption que nous devons surmonter. Sometimes we make mistakes and then we have to correct them. Et parfois, nous faisons des erreurs et nous devons les corriger. Sometimes it's not a mistake. Sometimes it may just be something that just happened and we ourselves may be almost like a victim to it, even though it may come from us. Et parfois, ce n'est pas une erreur, c'est quelque chose qui arrive, que même nous pouvons en être les victimes, malgré le fait que ça vienne à l'origine de nous. That being said, there is something that last week that Elsa had identified what she wanted to address. Et cela étant dit, la semaine passée, Elsa avait dit qu'elle voulait aborder quelque chose. And some of us know what it is, and so we said, okay, this week that would be the first thing to be addressed. Et il y en a parmi nous qui savons que c'est quoi, donc on avait dit que cette semaine, ça serait la première chose à aborder. The whole evening is within this basic theme. Et la soirée au complet se trouve avec ce type de thématique. So all these things that we just spoke of, after Elsa addresses what she's got to address, we're going to connect all these things. Donc, toutes les choses dont on vient de parler, après qu'Elsa va avoir parlé, on va toutes lier ça. So, Elsa, are you ready? Alors, Elsa, est-ce que tu es prête? Yes, I am. Here you go.
Et voilà, c'est à toi. Okay. Hello, Skanango everyone. I'm Elsa, daughter of Lisa, granddaughter of Leah, great-granddaughter of Adelina. I'm from Wabanaki Nation. Donc, Elsa qui se présente de manière matrilinéaire et elle est de la nation Wabanaki. And in the Life Givers Nation, I'm a temporary Bear Clan member. Et dans la nation des donneuses de vie, je suis membre temporaire du clan de l'ours. First thing I would like to say is that last reconstitution, so it's Sunday, it's gonna be 2 weeks ago, I made a mistake. Et donc, ce que je voudrais parler, c'est qu'il y a 2 semaines au processus de reconstitution là, en ligne, j'ai fait une erreur. And so, like Stuart said, we have to, what's important about mistakes is what do we do to fix that mistake? Et comme Stuart a dit, l'important, c'est pas de ne pas faire d'erreur, mais c'est plutôt de corriger les erreurs quand on les fait. And so, I realized that in our intergenerational way of communicating, we are facing some of the male dominance we were victim of. Et dans nos communications intergénérationnelles, on a été très impacté par la dominance masculine là, qui s'insère dans nos moyens de communiquer. So I was, during the reconstitution meeting, I was trying to talk about this problem of communication and intergenerational genocidal baggage we carry. Et c'est ce que je voulais aborder justement lors de la reconstitution, donc tout ce bagage de multigénérationnel, là, de mauvaise communication là, qui est vraiment très teinté de la dominance masculine. But while doing that, I made the huge mistake of bringing personal into the public arena. Mais pendant que je faisais ça, j'ai fait une grande erreur d'amener le personnel dans cette histoire. And so next day, I called my sister to apologize. Et la journée après, j'ai appelé ma sœur pour m'excuser. But also, I spoke with Marc-Claude later on in the week. Et j'ai aussi parlé à Marie-Claude un peu plus tard là, dans la semaine. And I also realized, I have to apologize. I did apologize to her personally, but I have to apologize publicly. Donc, j'ai réalisé que je n'avais pas simplement à m'excuser auprès de ma sœur, mais aussi je devais faire des excuses publiques. So that's what I want to say. I'm doing this here because I know some people follow the reconstitution. Et la raison pour laquelle je le fais ici, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici qui suivent également le processus de reconstitution. And so it's not about in the great law, it's not about misrepresentation. It's about you cannot bring personal in public arena. Et donc, le point là où est-ce que j'ai fait erreur, c'est qu'on n'amène jamais le personnel dans le public.
So that's what I wanted to say first, and I'll do that on Sunday. Et c'est ce que je voulais faire en premier lieu et je vais également le faire dimanche. But regarding what last week we were talking about pedophilia. Et l'autre chose dont je voulais parler, c'est que la semaine dernière, on a abordé le sujet de la pédophilie. And well, lots of things I want to say about that. First, I don't know what is the kind of research Ocean made last week, but if you look in Google pedophilia, you will find something a bit different for a definition. Donc, pas exactement où les recherches avaient été faites. J'imagine simplement sur Google, là, quand on avait des partages d'écran faits par Angèle. Mais si ces recherches sont faites sur Google, vous allez obtenir vraiment des résultats très différents. So you need to search the word pedophilia. Pedophilia. Il faut rechercher pas pas pédophile, mais plutôt pédophilie. And I was shocked because what I found, the first thing you see. So if anyone goes and search that word, they will see that it's it's close to what we saw, but also it's saying that the pedophilia is not it's as if it's implying that it might not be a mental issue. Et donc, quand on fait nos recherches et qu'on fait avec le mot pédophilie, la première chose qu'on voit, moi, ça m'a choquée, c'est qu'ils insinuent en fait qu'il n'y a aucun problème de santé mentale impliqué là-dedans. And that if it clearly says that it's not a problem, it becomes a sexual orientation if there's no one who's hurt. Et ce qui insiste, en fait, où ils font la distinction, c'est s'il n'y a pas personne qui s'est fait blesser ou dans ces situations de pédophilie. So I'm just like, I'm shocked because who is saying nobody's getting hurt? A baby, a child will get hurt. Et donc, j'étais vraiment sous le choc parce que qui peut prétendre que ces enfants-là ne sont pas victimes et ne sont pas blessés? Même un enfant tout jeune va être évidemment blessé. And what I can say from the school years I did in psychology is that there's one book we call the people call DSM-4. Et lors de mes études en psychologie, il y a un livre auquel on fait référence qui s'appelle le SM4. DSM-4. And that was back then. Now it's probably 5 or 6. And et probablement que maintenant, c'est plus DSM-4, mais c'est probablement la génération 5 ou 6. And
back in these days, we were saying as a joke that the DSM-4 was like the Bible. Et on faisait une blague quand on référait à cet ouvrage-là, puis on l'appelait la Bible. And I find it now quite interesting because there's whenever somebody's making a joke, there's a truth coming out of it. Et comme les gens, quand ils font des blagues, en fait, il y a toujours une part de vérité, ben, c'est le cas ici aussi. And I'm just, I wouldn't be surprised at all that the next generation of that book, they will change. Pedophilia is not going to be a mental illness no more. Et je suis à peu près certaine que dans ce livre de référence-là, pour tous les gens impliqués en psychologie, je ne serais pas du tout surprise de voir que maintenant, dans les nouvelles versions, il n'y a aucun problème mental associé à la pédophilie. So I'm just trying to wrap this and saying, okay, there's definitely something. It's also coming in from this lack of communication. This we don't communicate truth no more. Et ça, c'est dû au manque de communication parce qu'il n'y a plus de vérités qui sont partagées. And it's manipulation. Before psychology, I was doing fashion design, which I left after 3 months because I was into drawing and arts and realized I wasn't creating no more. Et avant la psychologie, j'ai fait un certificat en design et design de mode, mais j'ai laissé après 3 mois parce que je voyais que j'arrivais plus à créer. And when I left the fashion design, it's because I found that, like in psychology with the DSM-4, there's a fashion design Bible. Et ce que j'ai également trouvé, c'est au même titre qu'il y a un outil de référence pour la psychologie qui s'appelle DSM-4, ben, ils ont les mêmes outils de référence également dans les designs de mode. So in fashion design, nobody is designing clothes freely. They follow le cahier tendance. Et donc, quand on regarde les créatrices et les créateurs de mode, il n'y a pas personne qui peut créer complètement librement parce qu'ils sont toutes et tous liés par cet outil de référence-là. So I left because of that, but I didn't realize that in psychology domain, it's the same. Mais je n'avais pas réalisé, en fait, que dans le domaine de la psychologie, c'est la même histoire. And we can extrapolate to whatever field we want now. People don't realize they are like to and lead to think in one direction. Et ça s'applique dans n'importe quel champ d'intérêt qu'on peut regarder. Les gens se font mentir carrément à la figure et diriger dans une direction très établie. So for me, pedophilia is something really
talking to me. Et donc, c'est certain que quand on parle de pédophilie, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, là. Ce sujet-là m'importe beaucoup. And it's the narrative, the actual narrative is trying to erase every victim of whatever of male dominance, you know. Et le narratif de tout ça, ce qui est en commun de tout ça, c'est de vraiment faire disparaître la victime, puis de vraiment prôner pour la dominance masculine. So that's what I wanted to share. Et voilà ce que je voulais partager. Thank you, Marie. Mm-hmm. Yeah. Okay. On the first thing that you brought up, that you apologized for about what you brought up about publicly about the private issue with your sister. Dans la première partie, quand que tu as abordé l'enjeu que tu as amené dans un forum public qui était quelque chose de privé de la part de ta sœur, You identify clearly that it was a mistake for you to have done that, and obviously that's why you're apologizing. tu as identifié clairement que c'était une erreur que tu avais faite et c'est évidemment pour ça que tu présentes tes excuses. But when something like that is happening, that is a violation. Mais quand que quelque chose comme ça se produit, il s'agit d'une violation. Whenever there is any kind of violation, Et n'importe où qui va avoir une violation à n'importe quel égard, all the people who are in the immediate vicinity who can either hear it or see it or feel it are all affected by it. toutes les personnes qui se trouvent immédiatement proches, qui peuvent s'en apercevoir, le ressentir, ils sont directement affectés par ça. 2 weeks ago, when you brought that up, Il y a 2 semaines, quand tu as amené ce sujet-là, I don't know if you've seen it, but I had a physical response, and so did Edith. We both looked at each other, and we both gave ourselves like a look like, uh-oh. You know, we both knew that was a violation. et je ne sais pas si tu t'en es aperçu, mais quand tu étais en train de parler de ça, j'ai tout de suite ressenti quelque chose au niveau de mon corps physique. Et je me suis tournée vers Edith. Elle aussi, elle était en train de le percevoir. Et on se regardait mutuellement comme en disant une espèce de « oh, il y a quelque chose qui est en train de se produire ». Now, sometimes, given the violation, you can come right out and you can address it immediately to the person. Et parfois, étant donné le degré de la violation, tu peux sortir immédiatement puis l'aborder sur le champ avec la personne. But in other times, when it is an emotional issue, Mais dans d'autres cas, quand il s'agit d'un sujet émotionnel, then it doesn't necessarily fit under the same criteria. ça ne tombe pas dans les mêmes critères. Sometimes you might just have to step back. You might, in addressing it immediately, it might actually agitate things and make things worse. Parfois, tu as juste comme à reculer puis regarder ça de loin parce que si tu décides de l'aborder immédiatement, ça peut même agiter la chose puis empirer des circonstances. So we felt it at that time. I don't know if anybody else did, and if anybody else did, we probably all didn't like it. We all probably felt a little bit like odd or funny. Donc, je ne sais pas si il y a quelqu'un d'autre qui l'a ressenti, mais quand que nous l'avons ressenti, c'était quelque chose comme hors de place, là, un peu. But the fact that you address it now, Mais le fait que tu en parles en ce moment, of course, it's a correction. bien sûr qu'il s'agit d'une correction. And what the rest of us have to recognize is that your correction is an example. It's to be taken as an example to learn from and improve. Et ce que nous devons prendre, c'est ton exemple de correction pour qu'on puisse en inspirer et s'améliorer. So right now, it's not to mean that anybody should take the example of Elsa and say, if you violate somebody, then to come along later and apologize. Et ça ne veut pas dire que si vous avez violé quelqu'un, vous devez prendre l'exemple d'Elsa puis aller offrir vos excuses. The thing is to
evolve from that state and to get to the stage of where all of us, none of us, would actually do that. We would be able to see it in advance, our actions, and be able to nip it in the bud. La question ici, c'est d'apprendre de cet exemple-là, puis d'être capable d'évoluer au-delà de ça, dans le sens qu'on va être capable de voir que ça s'en vient et avant de se rendre à une situation comme ça, mais de l'arrêter tout de suite sur le champ. So what you just seen, what Elsa doing this, is what the Longhouse with peace is all about. Et donc, ce que vous venez de voir, c'est exactement qu'est-ce que la paix, de quoi que la maison longue s'agit. That in order to have peace within a collective, there is nothing that is private, nothing that is secret, other than your own personal. Et donc, c'est que pour qu'un collectif puisse avoir de la paix, il n'y a absolument rien qui est privé, à part votre sujet personnel à vous. All corrections are to be done public. Et toutes les corrections sont à se faire d'une façon publique. This is why you hear all the time that everything we say, everything should even be recorded, videotaped. Everything should be done public. When some people want to speak to me private, say no, it's got to be public. Et c'est pour ça que nous disons qu'à ce moment-là, tout devrait être même enregistré, tout devait se faire d'une façon publique. Il y a des personnes parfois qui veulent m'aborder d'une façon privée et je dis non, on va le faire d'une façon publique. Because we're not an individual. Parce que nous ne sommes pas un individu. We are an individual that is allowed to be an individual because of the power of the collective. Et nous sommes un individu qui est permis d'être ça grâce au pouvoir du collectif, la collectivité. And so our individuality is always rooted in the collective. Et notre individualité prend toujours racine chez la collectivité. And so when there is violations or corruptions or anything wrong that needs to be addressed, it has to be done publicly. So Elsa, your example here tonight is what everybody needs to follow. Everybody needs to know that when you violate somebody, you must make the correction public. Et donc, quand il y a des violations ou des corruptions, à ce moment-là, c'est tout le monde qui doit suivre l'exemple d'Elsa qui fait sa correction d'une façon publique, parce que si quelqu'un est violé, ça doit se faire présenter d'une façon publique en mode de correction. So we're very glad that you did that. Donc, nous sommes très heureuses et heureux que tu aies fait ça. Again, everybody should take example from this. Don't allow any of your violations of someone else. Don't allow it to go thinking that, oh, time will heal this. No, you have to heal it. Et donc, ne permettez pas que si vous avez fait des violations sur quelqu'un ou vice-versa, vous pensez, ah, ça va être le temps qui va le guérir. Non, c'est vous qui le faites. Because to do that, Elsa, you know that to address this, you have to be brave. It's not that you have to be brave like you're going to go and confront a monster. But you do have to be brave because it's confronting your own shortcomings. Et donc, Elsa, tu le sais très bien, pour faire quelque chose comme ça, tu dois être très courageuse. Pas courageuse dans le sens que tu vas aller faire face à un grand monstre, mais c'est que tu dois faire face à tes propres limites. And when this is done publicly, it propels the individual. The individual evolves right in front of everybody's eyes. Because now everybody can then scrutinize that person and say, hey, you said you weren't going to do this again. And then that person, if they're starting to do it, they'll say, oh yeah, and catch themselves because of the action that they took to correct publicly. Et donc, c'est avec une action comme telle que la personne est propulsée dans la collectivité parce qu'elle grandit devant les yeux des autres personnes. Et admettons, si à un moment donné, Elsa voulait commencer à faire quelque chose de semblable, bien là, tout le monde lui dirait « Hey, Elsa, tu n'avais pas dit là, que tu ne le referais plus. » Et donc, elle se reprendrait tout de suite et elle dirait « Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. » Donc, c'est comme ça que toute la collectivité aide aussi l'individu à continuer dans son évolution. So how a society of people is made to be good is they have mechanisms in place, checks and balances, where it's not just a matter of me trying to be good, it's a matter of you being able to have checks and balances upon me to
affect me to be good. Et donc, une société qui est en paix, justement, ce n'est pas juste que tout le monde essaie d'être bon, mais que tout le monde puisse avoir des façons de mesurer la performance de bonté de l'autre personne et que tout le monde puisse s'entraider à faire ce travail-là. And that is collective psychology upon the collective psyche. Et ça, c'est de la psychologie collective sur la psyché collective. Yeah. If anybody has anything to say about that, if not, then I want to address your second point that you brought up. But first, we'll see if anybody wants to address anything. Et s'il y a quelqu'un qui voudrait dire quelque chose par rapport à ça, ça serait le temps. Sinon, j'ai quand même quelque chose à dire par rapport à ton deuxième sujet, mais avant, on va s'assurer que tout le monde a pu aborder le premier sujet. Céline and Janet speak. I don't know if it's regarding this. Donc, Céline et Janet ont demandé la parole. Je ne sais pas si c'est pour ça. Janet, Céline dit non. Janet, I don't see you. I gotta turn the light on. Hold on, it's getting dark. Is it for this point, Janet? Yeah, it's related to this. Okay, go ahead. Allumer la lumière, ce sera pas bien long. I just want to say that you know, I thought about this a lot. Just, you know, because I had issues with privacy. But then on the other hand, I felt like a hypocrite because I know to bring the truth out, you know, you have to put it in the light. You have to take it out of the darkness. Je voulais partager que moi, j'y ai réfléchi beaucoup à ça parce que pour moi, c'est important aussi l'aspect privé. Et en même temps, j'étais vraiment bataillée à l'intérieur de moi parce que je me sentais hypocrite parce que je sais que quand c'est public, ben, tout est exposé et il n'y a pas de corruption. And also I know that if there's, you know, in the open, you can't have corruption, right? Et quand tout est ouvert comme ça, tout est partagé, c'est impossible d'avoir de la corruption. And so, you know, that is what, how would I say this? That's what made me return to the group here because if I have a secret, a defect, if I don't come out with it, then how do I get past it? How do I come out of that corruption? Et c'est pour ça que je suis revenue ici dans ce groupe-ci, en fait, parce que si j'ai effectivement une corruption, comment je peux sortir de ça moi-même? And if there's anything I've learned so far in my life, is that we're not born to be an isolate, you know. Et s'il y a une chose que j'ai apprise dans ma vie, c'est qu'on n'est pas né pour être seul, isolé. And so it's been hard. I'm still trying to adjust to coming out of, you know, corruption. Et donc, ça a été difficile. Ça m'a demandé de l'ajustement, justement, de sortir de la corruption. Trying to still understand, you know, the great law and the collective versus mind control. D'essayer de comprendre la collectivité, la grande loi versus le contrôle de l'esprit. And so far, what I have come up with is that to just like let go and just go with the, you know, experience how this works. Et où est-ce que j'en suis maintenant, c'est de laisser aller là, tout ça et de plutôt l'expérimenter et voir comment ça fait. And because my whole thing was, well, if I just let this problem go, it'll heal in time.
But in reality, I know that it doesn't. It just gets brushed off. Et si je prenais l'approche d'avant qui est c'est un problème, avec le temps, ça va se résoudre, je vois que c'est pas le cas. So I just want to say Yamagoa to everybody for letting me talk. Simplement dire Nyawagoa à tout le monde de m'avoir laissé parler. And thank you for for me being here because of you guys, So like Stuart said, then you start to grow. So et merci all right. de me permettre d'être ici là, parce que c'est grâce à vous que je suis ici et comme Stuart dit, ça nous permet de grandir. I'll draw a parallel to you. It's just a small example. Je vais te faire un petit parallèle comme un exemple. We know that everybody today, in as far as our humanity is concerned, that we're not functioning within our humanity. Nous savons qu'aujourd'hui, là, si on parle de notre humanité, nous ne sommes pas en train de fonctionner dans ces termes de vraie humanité, là. So let's just say if there's 10 degrees to our humanity, maybe we're functioning on 2 or 3 at the most. Donc, disons, s'il y a comme 10 degrés à l'humanité, on est en train de fonctionner au 2e ou 3e niveau, là. Everybody's been isolated. They've been divided and conquered. Tout le monde s'est fait isoler dans le sens qu'ils ont été divisés et conquis. And so that renders everyone useless within or for the collective. Et ça fait que tout le monde soit inutile pour la collectivité. So let's just imagine here that you're in your car. You have an 8-cylinder engine. Imaginez que vous êtes dans votre voiture et vous avez un véhicule à 8 cylindres. And each individual spark plug goes to your distributor. Et chaque comme bougie, on dit, individuelle va faire que ça allume. And the distributor is what like evens it all out to even out the fire to each of them so that you have a smooth running engine. Et ça va être le distributeur qui va faire que tout s'allume également pour que le moteur puisse courir comme il faut. So in the native world, you can say the distributor is like the well. Et donc, vous pouvez dire que selon le moteur, le distributeur, ça serait le puits. It'll take the messages coming from each spark plug. Ça va prendre les messages qui viennent de chaque bougie. So the well gathers the minds from all the people, spark plugs. Et donc, c'est le puits qui va rassembler les esprits des gens, des bougies. And so, let's say to make the engine run smooth, you have to have all these spark plugs say in order, 1 to 3, 1 to 10, or 1 to 8, say. Et pour que le moteur fonctionne comme il faut, bien, les bougies doivent être vraiment en ordre fonctionnel de la première à la 10e, si on veut. But let's say the signal is coming in 1, 7, 3, 8, 5, 4. Mais si la signal arrive en désordre, on a le 7, le 3, le 9, le 4. Then the distributor has to put that in order. C'est le distributeur qui doit remettre ça en ordre. As in within the people, the well has to put all of that info, all of the stuff that's happening in the minds of the people in order. De la même façon que c'est le puits qui doit remettre toutes les choses qui se passent au niveau de l'esprit collectif en ordre. So let's just imagine that within that engine, because everything is divided, that maybe the number 1 cylinder isn't working, the number 8 ain't firing. Et donc, admettons que dans ce qui arrive dans le moteur, la bougie numéro 1 ne fait pas son étincelle, la 8e ne fonctionne même pas. Well, then the distributor or the well should be able to detect that. Donc, ça devrait être le puits qui serait capable, donc le distributeur, de le détecter. And then deal with, well, then it can say, there's no fire coming from number 1. We have to check what's wrong. Maybe we got to fix the spark plug. Et donc, on dirait, ah, ben, la première n'allume pas, donc peut-être on doit vérifier la bougie. So when it gets fired back up and it starts to run the way it's supposed to, Et donc, quand que ça va allumer et ça commence à fonctionner de la façon que ça doit, this is where it's not a matter of thank you.
c'est que là, c'est pas une question de remercier, là. It's a matter of what we are all supposed to do out of necessity for ourselves. In order for me to be healthy, I know I must make sure you are healthy. C'est une question de revenir au bon fonctionnement parce que moi, je sais que pour que moi, je sois en santé, je dois m'assurer que toi, tu l'es. So this is basically how the people have been. They have been shut down. They haven't been functioning. So when they come back up to a functioning order, it's like you got to get your sea legs, so to speak, get into the rhythm with it. Et donc, c'est comme ça, là, quand que les gens se sont fait isoler, annihilés dans leur fonctionnement, dans la collectivité, s'ils reviennent, ben ça va prendre un temps là, pour qu'ils puissent allumer comme il faut puis être entièrement fonctionnels. The law is based on the law of creation, which means everything, and therefore the well of the nation is supposed to have everything in its mind to connect to all the people in whichever way or aspect they connect to all this everything. Et donc, le puits doit être capable de saisir quelles questions sont dans l'esprit collectif et les connecter de la façon à ce que ça soit fonctionnel. Or the ability of the individual who fills the function of well. Et ça n'a rien à voir avec un pouvoir quelconque, une habilité spécifique que la personne qui remplit la fonction du puits aurait. This is the power of well. Ça, c'est le pouvoir du puits en tant que tel. Now, well is filled by an individual today. It was filled by another individual yesterday. It'll be filled by another individual tomorrow. Et le puits de la nation se fait remplir comme rôle de la part d'un individu hier, d'un autre individu aujourd'hui, puis d'un autre demain. But the function of well is always the same. Mais la fonction du puits est toujours la même. So whatever is needed within the people, whatever is felt by the people, will be read by the well. Et n'importe quoi qui a besoin, qui est une nécessité de la part des gens, va se faire lire de la part du puits. And the well is supposed to provide, if it's the solution or the links to each other, whatever, the well is supposed to provide that. Et le puits est censé d'offrir, si ce n'est pas la solution, du moins les liens qui vont permettre de retrouver les solutions. And so what you will find is that as you go from place to place where there is function of well to some degree, wherever you're at. Et donc, ce que vous allez observer, ou qu'il y a encore la fonction du puits, peu importe où que ça se trouve, The level of evolution of the people is directly attributed to well. et donc, ça vient à la fonction chez les gens, vient de la part du puits. Meaning how big your mind is, the things that it addresses, or if it's infantile, is all dependent on well. Donc, ça veut dire si on parle des choses immenses qui sont très pertinentes ou s'il s'agit des choses qui sont triviales, tout ça va être distribué de la part du puits. So a bad well or lack of well Donc, un mauvais puits ou un manque de puits will keep people locked into triviality, va faire que les gens soient enfermés dans la trivialité, will keep people without ever any solution, which will always lock the people into aggravated actions. Like you're just angry that you got to take action against something, like this man that I was talking about in Ganawagi earlier. Et le manque de puits va faire en sorte que les gens soient toujours agressifs, aggravés, là, comme s'ils doivent faire une action à l'encontre de quelque chose, comme par exemple ce que j'ai parlé du jeune homme ici à Ganawagi. That guy was that way because he does not have well. Ce gars-là était dans cet état-là à cause qu'il n'y a pas de puits. Because well, again, is supposed to sort things out in his mind for him. A well is supposed to make him see the things that he can't see, make the connections, supposed to fire up those neurons in his brain so that he becomes a thinker as opposed to just a person who just wants to take action.
Parce que le puits doit être là pour lire l'esprit des gens et justement allumer la conscience collective à savoir comment que l'individu correspond dans cette réalité-là à la place, et c'est ça ce qui va faire des solutions, à la place de juste rester coincé dans une réalité où il ne peut pas s'en sortir puis qu'il va faire, ils veulent faire des actions agressantes. What you're starting to see is that you can compare to anybody else, actually. Et ce que vous commencez à observer, et vous pouvez le comparer à tout le monde, en fait. Let's say if there was apocalypse tomorrow. Si on dit, par exemple, qu'il y a un apocalypse demain, We all know it's going to be at 9 o'clock, first thing in the morning. nous savons que ça va débuter demain à 9 heures du matin. Well, 9 o'clock, everybody's going to be in chaos. Donc, à 9 heures, tout le monde est en chaos. 9 o'clock, we'll all be lined up waiting to address the issue. Et nous autres, nous allons être tous en ligne, prêts à aborder le sujet. That's the difference between the people who have well and people who don't have well. C'est ça la différence entre les gens qui n'ont pas de puits et celles et ceux qui l'ont. And from here, you're going to start to see really in much bigger areas how much well actually plays a role in your life without anybody ever knowing, even ever hearing of what the hell well is. Et à partir de là, vous allez commencer à devenir de plus en plus conscient de l'importance que le puits a dans vos vies, même si les gens n'ont jamais entendu parler d'un puits. It's a thing that is non-existent in the non-native world. Parce que dans le monde non autochtone, c'est quelque chose qui est complètement inexistant. Well only exists where you have equality within the people. Le puits existe seulement là où vous avez de l'égalité parmi les gens. A dictator doesn't need well. Et un dictateur, il n'y a pas besoin d'un puits. It actually goes against. It's the exact opposite. You can't have dictator and well. It's water and oil. En fait, ça va à l'encontre. En fait, c'est deux mondes différents. C'est comme essayer de mélanger l'huile avec de l'eau. Yeah, anyways, just to address that. Donc, juste pour aborder ça. Well, if there was anybody else that wanted to address Elsa's issue, if not, then I want to address her second point. Donc, s'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait commenter sur le premier point d'Elsa, sinon, on va passer à commenter son deuxième point. Nobody else has to speak except Céline. She want to comment the second point. So, il n'y a personne qui a demandé la parole sur le premier, juste Céline qui veut adresser le deuxième point. Oh, okay, you're going to address Elsa's second point? Go ahead then, Celine. Huh? Okay, no, it's not for... It's not the second point. It was about pedophilia that she talked earlier. It's the second point to talk. That's the second point. Ah, okay, okay. Donc, Céline, elle a dit, c'est pas à propos du deuxième point, c'est à propos de la pédophilie. Donc, on a répondu, c'est le second point. Ah, okay. Hi, my name is Céline. I'm the daughter of Florette, the granddaughter of Cécile, and the great-granddaughter of Rosanna, and I'm the mother of Roxanne. So I just... Vas-y, Marie-Claude. OK, parfait. Alors, il y a Céline qui se présente de manière matrilinéaire et qui est aussi la mère de Roxane. I wanted to address the subject about pedophilia because it is worldwide coming about that there is many corruption about pedophilia. And I believe... Je voudrais adresser la pédophilie parce qu'on voit que c'est vraiment un agenda mondial. Ça arrive de partout. And I truly believe that those at the head, they're most of the people that are doing this. They're in big position as the Vatican, the government, lots of higher people holding higher position, and they want to cover their butt. Et ça implique des gens très haut placés. On parle du Vatican, du gouvernement, des gens avec des postes officiels. Évidemment, ils font tout pour cacher ça. So what they've been doing by changing the policy of the psychiatrists is to bring in the public arena that the way to see a pedophilia will be something that is
of a normal, like she was saying, of a normal normality, and not of psychiatrists, psychological, not defect, but almost. I like the word. On voit qu'il y a vraiment un effort à normaliser la pédophilie, qu'il n'y ait pas de problèmes mentaux associés à ça. Donc, on voit que ça attaque directement le psychiatre sur comment il va aborder ces problèmes-là. So when they will be brought to court or before justice, they will be asked to provide a psychiatrist's opinion, and these psychiatrists will come up with that definition, which will then demonize their corruption and demonize their, of course, their whatever they should be punished upon in the right way, let's say, or in the world of legal world. Yeah, I think it's not demonize. The word I want to use is diminish. Hein? Ils veulent diminuer. Oui. Sorry. I didn't realize I said it. Donc, ce qu'ils veulent faire, donc si par exemple un pédophile est amené en cours, ce qu'ils vont amener, c'est un rapport d'expertise d'un psychiatre. Mais évidemment, tout est lié et ça va vouloir justement diminuer l'impact des gestes de ce pédophile. So the whatever they would normally, before this had been changed, they would have been a summon, or they would have been had a contravention that would be imposed, but now it will be like nothing will happen. Une contravention, you mean a fine, une amende? Why? Oui. Donc, avant ce changement dans les définitions psychiatriques de la pédophilie, ces gens-là auraient reçu au minimum une amende. And so I wanted to bring that to the attention that all these changes are always made from the above, and they have an agenda. And that agenda is, like I said previously, they want to cover their angle of how they're going to be penalized. Et donc, on voit cet agenda, justement, qui essaie d'être étouffé, caché par, justement, quelque chose qui veut se généraliser puis faire accepter ça comme la norme. So I thought that's what I wanted to share about that, because I think it's very important for people to be made aware of this, and so that we should speak up and raise our voice, because it should not happen. Et donc, c'est pour ça que je voulais apporter ce point-là pour faire prendre conscience aux gens de la situation et qu'on puisse lever nos voix et opposer ça. Yeah. Anna. Okay, this is what I wanted to address too, this second issue, and not to say that the things that I'm going to say aren't like one continuous sentence, just a bunch of different points about this subject. Et c'est ça ce que je voulais aborder également par rapport à ce sujet. Et ce que je vais dire, ça ne fait pas partie comme d'une continuité, mais plutôt de plusieurs points qui sont liés à ce sujet-là. First off, what the hell is pedophilia? D'abord, là, qu'est-ce que ça veut dire, ça, que la pédophilie? If you had to tell your children before they go to school tomorrow, watch out for pedophiles, are your children going to know what the hell you're talking about? Si demain, vous devez dire à vos enfants, là, hey, fais attention aux pédophiles, là, est-ce que vos enfants vont savoir de quoi vous parlez? No, your children won't know. Ils ne vont pas le savoir. And there's a bunch of adults who don't even know what the hell the word pedophilia means. Et c'est un fait qu'il y a un paquet d'adultes qui ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là. So this is in the realm of one of the things that, like what the Women's Nation was addressing, to do with the term domestic violence. Donc ça, c'est un autre de ces termes-là, comme est-ce que la Nation des donneuses de vie est en train d'aborder par rapport au terme de violence domestique. We know that does not do justice
to the victims. Nous savons que ça ne rend pas justice aux victimes. So something such as pedophilia, this is the worst. In the Longhouse, in the Great Law of Peace, anybody who violates children, a pedophilia, they are put to death immediately. Donc, quelque chose comme la pédophilie est l'un des plus graves crimes contre l'humanité. Et ça, dans la grande loi de la paix, quelqu'un qui oserait à toucher un des enfants, il se met à mort immédiatement de la part de la société. Let's ask anybody, why would you keep a pedophilia alive? Demandons aux gens de la collectivité pourquoi que vous garderiez en vie une pédophilie. There is only one person who would want to keep a pedophilia alive. Il y a juste une personne qui voudrait garder la pédophilie vivante. That's another pedophilia. C'est un autre pédophile. That's a corrupt system. Ça, c'est un système corrompu. So the corrupt system that places itself to judge over itself or to prosecute itself, the prosecution uses a term that does not do justice to the corruption. That does not, maybe not do justice, that does not identify the corruption to its maximum. Donc, dans un système où celui qui fait des crimes est désigné également le procureur de son crime, qui va se faire auto-juger lui-même par le crime, bien, c'est sûr qu'il y a tout l'intérêt à cacher son crime derrière les mots pour qu'il ne puisse pas avoir la justice, que la justice tombe sur lui de la façon maximale qu'il devrait. So let's see something here. Pedophilia is the ultimate crime in creation. Donc, regardons cela. La pédophilie est le crime ultime de la création. Again, that any person, I don't care if it's a man or a woman, they are to be put to death immediately. Et que n'importe quelle personne, ça fait rien s'il s'agit d'une femme ou d'un homme, s'ils commettent ça, ils doivent se faire tuer immédiatement. But the individual who would be perpetuating such a crime, they're pushing a crime onto society. Ask yourself, who is on the front line of that war? Mais l'individu qui est en train de faire ça, demandez-vous, c'est qui est dans la ligne de front de cette guerre-là? Who's affected by pedophilia? C'est qui s'est fait affecter par la pédophilie? Anybody? Quelqu'un? Most women and children. Take the term woman out of there. That does not belong there. Life givers, then. And take the term life giver out of there. That does not belong there. I asked you, who is affected by pedophilia? Who's on the front line? C'est qui dans la The ligne child. The child. Enlevons le mot femme ou donneuse de vie, c'est l'enfant tout court. So we got to be very astute in our thinking and how we address. Donc, nous devons être très astuces dans la façon dont on pense et comment qu'on aborde les choses. We got to identify. Yes, if everybody in the world all of a sudden, because of social media, is talking about pedophilia. Et nous devons comme normaliser à la chose parce que les médias sociaux parlent de la pédophilie. So if we want to address it, we have to teach our kids the truth. Et si nous voulons aborder ça, nous devons parler la vérité à nos enfants. We got to identify. When we're telling our kids when they're going out in the morning and we say, watch out for the pedophiles, they don't know what we're talking about. But if we say, watch out for the child rapists, then they'll know what we're talking about. Parce que si le matin, nous disons à nos enfants, hey, fais attention aux pédophiles, ils vont pas savoir c'est quoi. Mais si on dit, fais attention aux gens qui violent les enfants, là, ils savent de quoi on parle. And we can even identify to our children where and how pedophilia today is becoming accepted, mainstream, where it's not a crime.
Et nous pouvons même dire à nos enfants comment qu'aujourd'hui dans les médias, c'est quelque chose qui devient normalisé jusqu'à un point que ce n'est pas un crime. Let's examine this. I'm pretty sure we all seen that retard. And I'm using the term retard for a reason. It was a woman on that TED Talks who was talking about pedophilia as a sexual orientation. Et je ne sais pas si vous avez vu cette femme retardée, et j'utilise ce terme-là avec justice, qui était en train de parler de la pédophilie comme c'était une orientation sexuelle. Now, I apologize to any people who are actually retarded, because this will be a degradation to them to have this woman categorized with them also. Et en fait, je m'excuse auprès des gens qui se font catégoriser par retardés parce que de les inclure avec cette femme-là, c'est comme de les diminuer. This woman, and tell everybody, go and look on TED Talks. Imagine TED Talks, which is supposed to be about science, about facts, about truth. They got a woman on there talking about pedophilia, acclimatizing the public to accept it as it's a sexual orientation. That woman is a retard. Imaginez, il s'agit de TED Talks qui sont censés être quelque chose de scientifique, qui émet des faits et des vérités et qui parlent de la pédophilie comme une orientation sexuelle. Cette femme-là est complètement retardée. But I'll bet you anything. Mais je parie tout ce que vous voulez. All somebody has to do is some research. Et n'importe qui peut faire juste un peu de recherche. I'll bet you, as a child, she was in one of those schools where she had to wear a short skirt. Elle a dû être, en tant qu'enfant, dans une des écoles qui font porter aux filles des jupes courtes. Think of this. Adults, why do you want your little daughters, as young as 8 years old to 16 years old in school, why do you want them going to school with a miniskirt on where there's going to be middle-aged men slobbering over them, staring at them all day long, where pedophilia is it's festering in their minds. Donc, imaginez pourquoi que vous, en tant que parents, voudriez que vos filles entre 8 et 16 ans portent des mini-jupes qui vont chercher les regards des adultes et qui va justement appeler pour la pédophilie. Anybody in this world, just rhetorical question, ask yourself, why do we have little girls going to school in miniskirts? Une question rhétorique, vous pouvez vous poser la question, pourquoi que nous avons des filles qui vont à l'école avec des mini-jupes? And we accept it, it's okay. As long as they got stockings on above their calves, up to their knees. Et nous l'acceptons et nous disons que c'est correct en notant qu'ils vont avoir des longues bas comme jusqu'aux genoux. But if in any public school, if any girl or anybody went into school with short shorts looking like that, they would automatically do something. They would bar them from school or something. Mais s'il allait, par exemple, avec des mini-shorts, ben là, peut-être il se ferait comme réprimander à l'école. Pedophilia is a societal, it's an accepted societal corruption. La pédophilie est une corruption acceptée par la société. So why would people be wanting all of a sudden to be talking against it, talking about it like as if there's some big fight that's been going on in the world over pedophilia? Et pourquoi que les gens voudraient parler à l'encontre comme s'il y avait une grande bataille contre la pédophilie? Stop every school from having these rules that young girls have to go into school with miniskirts on. Donc, arrêtez ce type de règlement des écoles comme quoi les filles doivent aller avec des mini-jupes. This is where it's built up. You look at in movies, in mainstream, old men having fantasies about young schoolgirls dressed in their schoolgirl uniforms. C'est là où ça se bâtit, justement, où il y a des hommes qui vont rêver à des petites filles habillées dans des uniformes scolaires. So
we could be talking against pedophilia, but all the things that society is doing is actually promoting it. Donc, nous pouvons parler à l'encontre de la pédophilie, mais toutes les choses que la société fait font en fait la promouvoir. You know, for a fact, anybody who's old enough, you look at movies since the 1950s. Well, at one time, it was all older women in the movies. It wasn't young women. Vous savez que dans les films, admettons, hollywoodiens, c'était toutes des jeunes filles. Là, il n'y avait pas des femmes âgées. And in those movies back then, the older women were all dressed very well dressed. You know, you won't see in old movies like mini skirts or like stuff where it's like what you'd see today and you'd say, oh, that's really sexualized. C'était inverse, c'était que dans le passé, il y avait des femmes habillées, bien habillées, des femmes âgées, mais maintenant, dans les nouveaux films, là, il s'agit juste des petites filles toutes habillées provocatrices. And then, you know, for a fact that ever since the 50s up till now, it's been the sexualization of younger and younger girls in movies, in TV shows, in commercials, even in magazine ads. Et donc, vous savez que de plus en plus, il y a une hypersexualisation de petites filles dans les chaînes de télévision, les annonces publicitaires, partout. So, if we want to address pedophilia, you have to address the society because the society is a pedophilic society. Donc, si nous voulons aborder la pédophilie, bien, il s'agit d'aborder la société au complet parce qu'il s'agit d'une société pédophilique. So, a new word, the proper terminology for pedophilia. Donc, il s'agit d'avoir un vrai terme adéquat pour la pédophilie. And it has to be proper gender what would the term be? It's got to be specific to the gender. Et ça doit être aussi associé au genre. Because there are male pedophilias, there's female pedophilias. Parce qu'il y a des gens pédophiles femmes et hommes. So you say the truth. You don't just say this guy's a pedophilia. You say this is a man who who's a child rapist. Donc, vous dites la vérité, vous ne dites pas il s'agit d'un pédophile, mais vous dites il s'agit d'un homme qui est un violeur d'enfants. And today, they classify pedophilia. They got them all come together, whether you're a male, a guy, or a girl, and whether you are a homosexual pedophilia or a heterosexual pedophilia or a lesbian pedophilia. It's all under pedophilia. But they got to be identified as a homosexual child rapist or a lesbian child rapist. Et aujourd'hui, tout est comme aggloméré dans le même terme. On s'en fout si c'est une femme ou un homme pédophile ou si c'est un homosexuel, un hétérosexuel, mais tout ça devrait se faire nommer. And we got to tell our kids where these things are bred. These things are bred from the schools. Et nous devons dire à nos enfants d'où que ces choses viennent, et ça vient des écoles. This is where our children are learning to violate within a sexual nature at younger and younger ages. Et c'est là où nos enfants apprennent à violer à chaque fois à des âges plus jeunes. So in a pedophilia's mind, in a pedophile's mind, donc l'esprit de quelqu'un de pédophile, the ideal circumstances would be where everybody could have sex together. Young, children, old people, everybody. That's what they want. They want that their sexual gene pool, if you will, to be from any age group and any gender. They want it wide open. Les circonstances idéales, ça serait où tout le monde peut avoir du sexe avec tout le monde, que c'est ouvert à n'importe quel genre et à n'importe quel âge. These are ultimately anti-humans. Et ça, c'est des gens qui sont ultimement anti-humains. So, think about this. You know that in so-called Canada, you have laws protecting pedophiles.
You can have a pedophile living right next to you. And if somebody came out and said, hey, there's a pedophile here, that person will get arrested for slander. Et vous savez que partout, il y a des pédophiles, mais s'il y avait quelqu'un qui sortait en disant « Hey, lui, là, est un pédophile », il se ferait arrêter. Anyways, there's a whole bunch of things that need to be addressed just in that one topic. And like I said, well, a bunch of these things may not be a continuous thread of one sentence, one conversation, just a bunch of points. Donc, à nouveau, comme j'ai dit dès le départ, il y a plein de choses qui doivent se faire aborder par rapport à ce sujet, puis il se peut que ça ne soit pas comme une lignée continuelle d'une conversation, mais plutôt comme des différents points à lier. And if each of us thought about this deeper, you would actually see how you are connected to it, how you're actually funding it, how people are funding this through your tax dollars. Et si tout le monde était plus conscient de ça, il verrait comment que tout le monde l'appuie via vos actions, donc via les impôts que vous payez. All you got to do is look at like what the golden boy Justin Trudeau did when he got in. He made safe injection sites in British Columbia, in Ottawa, where criminals, people who are on heroin, can go and inject themselves safely, and the government provides them with needles in a safe place. The government is nurturing criminals. And which, by the way, if we check the statistics, who knows how many heroin addicts we would find that are actually crossing different lines of crimes into pedophilia also. Et en fait, si vous vous rappelez de ce que Trudeau a fait, une des premières choses quand il a pris le pouvoir, c'est qu'il a décidé d'ouvrir plein de sites d'injection, qu'est-ce qu'il appelait supervisés pour les héroïnomanes et des addicts à de différents types de substances. Donc, c'est le gouvernement même qui fournit tout ce qui est sécuritaire pour que les gens puissent se droguer. Et donc, ça serait quand même intéressant de savoir comment que si le gouvernement fomente des corruptions à ce niveau-là, à quel niveau que la ligne est mince entre quelqu'un qui est addict à ce type de substances et la pédophilie ou d'autres crimes qui peuvent dériver de ça. It came up somewhere. I don't know if this was said tonight or if I'm just remembering it from somewhere in this conversation. Et je ne sais pas si on l'a dit ce soir ou ça vient d'un souvenir que j'ai de notre conversation. That, what the heck was it now? C'était quoi déjà? Okay, I had it on the tip of my tongue. I lost that one. Je l'avais dans la pointe de la langue puis je l'ai perdu. Okay, if I remember it, I'll come back to it. Okay, if there's anybody that's got anything on that. Si je me souviens, je vais y revenir. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire par rapport à ça. If not, we'll move on. Sinon, on va To add, a couple of years ago, I saw that TED Talk you were talking about. Donc, je vais juste ajouter qu'il y a à peu près 2 ans, j'ai vu cette présentation TED Talk là, auquel tu fais référence, Stuart. And this was, for me, the beginning of my outrage about that. Et ça a été le début de mon outrage, Mon outrage. mon outrage par rapport à ça. And this woman who was at the TED Talk was a doctoral student in psychology. Et cette femme qui faisait la présentation TED Talk était une étudiante au doctorat en psychologie. And so when I saw that, I was so outraged. I started to write right away to the TED Talk, the TED Talk leaders. Et automatiquement, quand j'ai vu ça, j'étais outragée et j'ai écrit directement aux organisateurs de ces TED Talks-là.
But by the time I sent my letter, they took it out. They took the video down. Et ça s'est fait probablement en même temps. Au moment qu'ils recevaient ma lettre, ben, le vidéo a été retiré. But coming back to our main subject, well, I can sadly say that even if they took it down, it was already, the bad was already done because 2 years later, it's here in Quebec's families. Et je veux dire que malheureusement, ça n'a pas vraiment fait quoi que ce soit, le fait qu'ils retirent ça, parce que le dommage a déjà été fait. On le voit là, ici, dans les familles québécoises. So that's what I wanted to add. Et c'est ce que je voulais ajouter. Thank you, Elsa. Yeah. You know, anybody can manipulate the minds of the masses so easy. Humans are the easiest thing to manipulate. N'importe qui peut manipuler les esprits des gens. En fait, les humains sont la chose la plus facilement manipulable. Let's say, if I wanted, I'll put a post on my Facebook page. I'll have somebody else, maybe I'll put somebody saying something really crazy, kill all these people or something, whatever. Je pourrais poster quelque chose de fou sur Facebook comme en disant, OK, tuez tout ce monde-là. And then I'll take it down. Et après, je vais le retirer. The statement is out there. Mais l'affirmation est déjà là. The thing about TED Talks is that they may have taken down that one particular nonsense. Et avec TikTok, il aurait pu enlever ce vidéo particulièrement fou. But they did not correct it. They did not denounce it and say that, hey, this person's just goddamn crazy and this is what's right. They did not do that. Mais ils ne l'ont pas corrigé, ils n'ont pas dénoncé en disant ah, ça, c'était complètement fou ce que la personne disait. This is where, for me, I'll tell you outright, from that point, for me, TED Talks is full of shit. I never listen, I'll never watch another TED Talks again. Et c'est là où je vous dis, pour moi, TED Talk, ça va démontrer que c'est juste un paquet de menteries et moi, je ne vais jamais réécouter un TED Talk à nouveau. But before that, we were even trying to make contact with TED Talks about the moon teachings. Mais avant ça, on essayait même d'entrer en contact avec TikTok pour les enseignements de la Lune. Now, even if they wanted to pay us, we wouldn't be a part of their corruption. Maintenant, même s'ils voulaient nous payer, nous ne ferions pas partie de leur corruption. So in all things, it comes down to, like we said before, we have to separate from corruptions. Donc, dans toutes les choses, ça vient à dire qu'il faut se séparer des corruptions. So everybody else in the world is affected by that talk, that one talk that one woman did on TED Talks. Everybody's affected by it. Alors, tout le monde est affecté par cette femme-là qui a parlé à TED Talk. I'll say TED Talks knew precisely what they were doing. Et je dirais que TikTok savait pertinemment qu'est-ce qu'il faisait. They knew what this woman was going to say. So they knew in advance. Here's a crazy woman, a retarded woman who is out there going to put shit in everybody's heads, going to put lies in everybody's heads. Il savait tout de suite d'avance qu'est-ce qu'elle allait dire. Donc, il savait que cette femme complètement folle allait influencer les esprits des gens. And because TED Talks has some kind of reputation as like, there's always scientist or whoever on there, teaching from the latest developments in science. So people think that there's some kind of scientific authority there. Et parce que TikTok a comme une espèce de reconnaissance dans la communauté scientifique ou quelque chose, ben, le monde le voit comme quelque chose de reconnaissable. That's why I say TED Talks knew exactly what they were doing when they got this retarded girl to get on there and to say that pedophilia
is a sexual orientation. Et c'est pour ça que je dis que TikTok savait très bien qu'est-ce qu'il faisait quand il prenait cette femme retardée pour parler de pédophilie comme orientation sexuelle. Let's see, who are all the people that would be on those levels, those sectors of society where TED Talks is? Donc, ça serait qui dans les gens de la société qui pourraient être des orateurs dans TED Talk? This would be like the upper class of society, Ce seraient les gens qui sont dans la classe élevée, là, intellectuals, des intellos, people who are movers and shakers. des gens qui bougent les choses. And then all of a sudden, we're seeing in the media, oh, there's like worldwide ring of pedophilia. Ooh, who could do a worldwide ring of pedophilia? Could construction workers do that? Et du coup, on voit que, oh, il y a un cercle de pédophilie mondiale. C'est qui peut faire ça? Des gens de la construction? We all know that it's only certain levels of people who could do that. Nous savons qu'il s'agit juste de certains niveaux de personnes qui peuvent faire ça. And those are the people controlling TED Talks. TED Talks designed that to make this happen, to inject the poison into society. Et ça, c'est les gens qui contrôlent les TED Talks. Donc, c'est sûr qu'ils l'ont fait de cette façon pour injecter ce poison dans la société. That's why for me, TED Talks is the same poison, the same corruption as what the heck was that about Obama? He got a Nobel Peace Prize. It's on the same level. TED Talks is on the same garbage as Nobel. Donc, pour moi, TED Talk, ça vient tomber dans la même catégorie que le prix Nobel là, qui a été décerné à Obama. C'est la même catégorie des mensonges. Any organization that would give Obama a peace prize when his first act of becoming president is to commit 35,000 more troops to the war in Afghanistan, how could that man get a peace prize? Et donc, si on voit que Obama a reçu un prix Nobel de la paix après avoir fait comme première action, après avoir été à la présidence, d'envoyer des soldats en Afghanistan. When you know what Nobel is, when you look at who it is, basically what Obama got, what they done is it was the white man giving Obama a medal for being the first white black man. Donc, en fait, le prix Nobel que Obama a reçu, c'est qu'il lui décernait un prix pour avoir été le premier homme noir blanchi. So Nobel and TED Talks, to me, are both garbage. Donc, Nobel et TED Talk, pour moi, c'est de la poubelle. Anything, any organization that promotes such corruption, such as that, you know, this is the tip of the spear of human degradation. Et n'importe quelle organisation qui va faire des promotions de corruption telle, vous le savez que c'est la pointe de l'épée de la dégradation humaine. Anyways, if there's anything else on this, anybody? If not. Donc, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire par rapport à ça, sinon... Yes, I asked to speak. I saw something this weekend regarding a doll for children. Oui, j'ai quelque chose à dire. J'ai vu quelque chose en fin de semaine par rapport à une poupée. And there was a woman that was showing it, and she was in a Walmart, and she was showing the doll that when you click on a button, there's sound. She makes sounds. It's a doll for a DreamWorks movie. It's a Troll, the movie Troll. Donc, c'est une poupée, là, il y avait une dame là, qui était au Walmart qui montrait, dans le fond, comment la poupée fonctionnait. Elle montrait qu'il y avait en pesant sur un bouton, qu'on pouvait avoir des sons de la poupée et tout ça. Et dans le fond, c'est une poupée de DreamWorks, la maison de production DreamWorks pour le film Troll. And then what she was explaining is that the doll, the button was between the legs of the doll. And then when you clicked on it, there was some sound like ah and stuff like that. So she was completely outraged about this, and then she went to the customer service and with all the dolls that were there, and she asked them to remove them from the shelves. Donc là, la dame a montré que le bouton en question, il était entre les jambes de la poupée.
et que quand tu cliquais dessus, il y avait des petits sons comme des petits sons de plaisir. Et là, la dame, elle a pris toutes les boîtes qui restaient, puis elle est allée au service à la clientèle, puis elle a demandé à enlever les boîtes de la tablette. And then they said, okay, and they removed it. Donc, eux, au service à la clientèle, ont dit, OK, ils l'ont enlevé. And then I posted this video saying that how could they design, and that before it goes to the shelves, it has a whole process, and it's really long for this to go there. And there's a lot of person involved in this, marketing and production and everything, designers and engineers and everything. Donc, even accountants, you know. Et dans le fond, moi, je l'ai posté sur mon mur, cette vidéo-là, et ce que je disais, c'est que comment ça a pu se rendre sur les tablettes. Parce qu'avant de se rendre sur les tablettes, il y a un paquet de monde qui travaille là-dessus, et il y a beaucoup de temps qui se passe. Et il y a des ingénieurs, des designers, du marketing, des comptables, il y a vraiment beaucoup de monde qui travaille là-dessus. So that was the purpose of my post. And then my colleague just posted the link from an article that says that Hasbro, who's the producer of the manufacturer of this doll, that they will remove the doll because there was a petition of I think it's 150,000 names asking to remove this. So dans le fond, là, quand j'ai posté l'article, j'ai un de mes collègues qui a mis en lien dans les commentaires un article qui disait que la poupée elle allait être retirée des tablettes parce qu'il y avait une pétition de 150 000 noms. Si je me souviens bien du nombre, c'est ça. Et donc, la compagnie Hasbro, elle avait décidé de retirer la poupée des tablettes. So I could not say surprised as much, but because all the discussion we have, but I was shocked. I was completely shocked that it's even one of my friends says that, oh, it was probably because of it was easier that way that they produced the doll. So, and he has 2 daughters. So I told him, you don't realize that what it showed to your kids, that it's okay to be clicked between the legs and say oh. Donc, tu sais, j'étais pas nécessairement surpris de la situation. J'étais choquée, par exemple, parce qu'il y a même quelqu'un qui a commenté puis qui a dit qui excusait parce que ça devait être à cause que c'était plus facile pour la production de mettre le bouton là. Et cette personne-là, cette personne-là a 2 filles. Donc, je lui ai dit, tu réalises-tu qu'est-ce que ça montre à tes enfants? So, it showed me how people are unconscious of the consequences of these things. So, ce que ça m'a montré, c'est à quel point les gens sont inconscients des conséquences de ces décisions-là et de ces bébelles-là. So. Mm. This is where the corruption of democracy becomes fully visible. C'est là où la corruption de la démocratie devient complètement visible. Okay, Hasbro. That's who you said, right? Hasbro? T'as dit Hasbro. Okay, they took the doll back off the shelves because there was a petition of 50,000 people. Ils ont retiré la poupée du marché parce qu'il y avait une pétition de 150 000 personnes. Think about this. Why would you need a petition of even 10 people? Il faut penser à pourquoi que vous auriez besoin d'une pétition de même 10 personnes. It shows you how democracy manipulates, it festers corruption in the public, in the masses. Ça vous démontre comment que la démocratie inflige la corruption dans les masses. Well, let's look at the psychology here. Mais regardons la psychologie ici. This is creating schizophrenia. Ça fait la promotion de la schizophrénie. Schizophrenia happens inside of one person. La schizophrénie qui arrive en dedans d'une personne. Where there's different identities, huh? Ben, c'est ça ce qui est avoir différentes personnalités. This is what we all know of schizophrenia. C'est ça ce que nous connaissons de la schizophrénie. You know, there may be little nuances here and there to it, but that's the basic of schizophrenia. Il se peut qu'il y ait des différences ici et là, des nuances là, mais ça c'est les bases. Let's examine what that one doll does to one person. Regardons ce que cette poupée fait à une personne.
in the young child. It gets the young child to accept pedophilia. Chez l'enfant, ça l'amène à accepter la pédophilie. Because you know what children do? Children mimic what they see. Parce que vous savez ce que les enfants font, ils vont mimer, reproduire ce qu'ils voient. We all know this. When you're a kid, you watch a TV show. You know, when if you're a certain age, if you're around my age, when you were a kid watching the Brady Bunch, well, you were mimicking what you seen in the Brady Bunch. Nous le savons, si nous regardons un show de télévision X ou Y, vous allez reproduire ce qui est fait là. You're a kid, you're watching Hannah Montana. You're imitating what you see on Hannah Montana. À n'importe quel autre show comme Hannah Montana, votre enfant va reproduire ce qu'il voit là. And you look what came out of Hannah Montana. Et si vous regardez qu'est-ce qui en sort de là, Miley Cyrus. il y a Miley Cyrus. And so you see, Miley Cyrus is in the same vein as Britney Spears and others who all came out of that school of Disney World, Disneyland. Et donc, vous voyez Miley Cyrus qui suit la lignée de Britney Spears et toutes ces filles qui sortent d'un monde de fantasy de Disney World. So, okay, they're going to act like what they see, and they see young girls more and more sexualized. Et donc, ils vont agir comme est-ce qu'elles voient. Donc, il y a de plus en plus de filles hypersexualisées. Which is just as a reminder what the Women's Nation identified, which they're against. Et comme un rappel, c'est quelque chose que la Nation des femmes a identifié qu'elles sont à l'encontre. Against the hypersexualization of our children. L'hypersexualisation de nos enfants. When Hasbro makes a toy like that based on a movie, which is, I don't know, Trolls, I don't know if that's Disney World or whoever, Disneyland, Disney, whoever. Quand que Hasbro fait une poupée en se basant sur un film, je ne sais pas si c'est Disney World ou quelque chose de semblable. It doesn't really matter. All these shows are all appealing to the same, they're all targeting the same young children. Mais ça ne fait rien parce qu'ils vont tous viser les mêmes enfants. So, like you said, here's this thing you see. Oh, little kids are being shown. Oh, you touch in between the legs and you go, ha, 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 ha. Donc, comme tu l'as dit toi-même, tu vois ces enfants qui, si tu touches entre les jambes, tu entends « hé, hé, hé ». So, when the little girl or little boy gets touched, they're going to go, ha, 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 ha. Donc, quand la petite fille ou le petit garçon se fait toucher, ils vont faire la même chose. And that little boy or little girl is not going to say anything because their parents are actually leading them to slaughter. Et la petite fille ou le petit garçon ne va rien dire parce que leurs parents sont littéralement en train de les envoyer à la chair de viande. And you today, elders, adults, you know this is true because you have seen this. Et vous, les adultes, vous savez que c'est vrai parce que vous l'avez vu. But it's getting worse and worse. Mais ça empire. So, here's how it schizophrenicizes the one child. Donc, voilà comment que ça rend schizophrène un seul enfant. It gets them to accept pedophilia. That means they're stepping outside of what they are because they would not accept it. They wouldn't be conditioned to laugh when somebody touches them between the legs unless they get that from somewhere. Et ça les fait accepter la pédophilie, ça les conditionne à rien dire quand que quelqu'un les touche entre les jambes parce qu'autrement, ils seraient en train de savoir de quoi il s'agit puis de le dire. So, somebody, and like the way you pointed out, Angel, it's a whole bunch of people. There is a whole bunch of criminal-minded people who are subjecting children to something such as this that manipulates them into accepting being violated. Et comme tu l'as dit, Angèle, c'est un paquet de monde. Donc, c'est un paquet de monde avec des esprits criminels qui vont faire en sorte qu'ils vont manipuler les enfants pour qu'ils acceptent ce type de choses. So here's what they are first. They're a complete child. And then when they accept being violated, they're outside of themselves. Now there's two identities. Donc, voilà qu'est-ce qui est un enfant entier. Et après, quand ils acceptent de se faire diminuer de leur état, voilà qu'ils créent un autre enfant qui sont deux identités différentes. And then in the future, 20 years, 25 years from now,
that child is then activated as an adult to either accept or to be a pedophile. Et Vincent, qu'en plus tard, cet enfant-là va être activé soit pour accepter ça ou pour même devenir un pédophile. So here's the true person when they're a child, and then they get violated. Now there's two of them. And then when they're older, the true person and the one who's influenced by pedophilia through that doll, now that person, just on that one issue, now has 4 identities. Et donc, voilà le vrai enfant. Et après, quand il s'est fait violer, c'est lui qui est complètement hors de lui. Donc, ça crée 2 enfants. Et quand il se fait confronter à accepter ça ou à devenir lui-même ça devient qu'il y a même 4 personnalités. And that is the direct cause of democracy. Et ça, c'est la cause directe de ça, c'est la démocratie. Because, stupidly, democracy plays the devil's advocate. Parce que d'une façon stupide, la démocratie joue l'avocat du diable. Which in today's political terms is meaning, it comes out to mean, be politically correct. Et dans les termes politiques d'aujourd'hui, veut dire être politiquement correct. Means as more and more corruptions happen to society, accept it more and more. Be politically correct. Don't raise a ruckus. Don't make any noise about this. Just be politically correct. Donc, de plus en plus de corruption qui affecte la société, puis à la place de dire les vraies choses par ce qu'elles sont, non, reste tranquille, puis sois politiquement correct. So just on this one issue, if you could examine this deep enough to uncover all the corruptions in the non-native world of so-called democracy. Et dans cet enjeu à lui tout seul, là, vous pouvez regarder ça plus approfondi, là, puis vous allez découvrir toutes les sortes de corruption qui en découlent dans le monde non autochtone. And think about that. All the people that you identified, Angel, there's designers, there's design teams, there's people who do the surveys, who do the studies, there's the accountants that you said, there's all the different people, bookkeepers, this and that, and the corporations. And then at the end of the day, there's the person in government who approves it. Et Angèle, comme tu l'as dit, il y a tous les paquets des gens qui sont derrière, les designers, les publicistes, les gens en marketing, tout le monde. Puis à la fin, il y a quand même le gouvernement qui doit l'approuver. So you know what? If you can have that in your society, I'd say you are screwed. Et moi, je dirais que si vous pouvez avoir ça dans votre société, vous êtes complètement fourré. Because that shows a corrupt society. Everyone is cooperating with each other in their corruption. By definition, that is a conspiracy. Parce que ça démontre qu'il y a de la corruption partout et tout le monde couvre leur corruption les uns avec les autres en permettant des comportements criminels. Ça, en soi, est un complot. But you can be damn certain nobody is going to accept it and say, hey, yeah, that is a conspiracy. Hey, yeah, this is a big societal-wide corruption. Mais je vous parie n'importe quoi qu'il n'y a personne qui va dire « Ah oui, c'est vrai, ça c'est un complot. » Puis oui, c'est vrai que c'est une société qui est remplie d'une conspiration. To some degree, we support it. Parce qu'à un certain degré, on l'appuie. Because we have not attacked it. Parce que nous ne l'avons pas attaqué. We have not said, get this friggin' poison the hell out of here. Nous n'avons pas dit « Sors ce poison d'ici, là. » So, it may show us something about ourselves. Donc, il se peut que ça nous démontre quelque chose par rapport à nous-mêmes. Okay, anyways, if there's anyone else on this, if not, we're going to move on. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre par rapport à ça, sinon, on va continuer. Céline raised her hand. Céline a levé la main. Is it on the same? Yes. When you say it's been getting worse, it brought me to my memory. I remember when I was in grade 11. It was the first time that they had the gym course divided in two, which was hygiène in French.
I I don't recall the English word. But they would talk about how all of the sexual or the moons and stuff. Of course, they call it the period and all this. And it was the first time it was being taught at school. Et donc, je me rappelle la première fois qu'ils ont changé les cours, justement, d'éducation dans ces sujets-là. Donc, là, il y avait une question de... À l'école, ils ont appelé ça un cours d'hygiène. Je me rappelle quand ça changeait. And for us at the time, as being a girl, I was about 16 years old. And to be taught that because my gym teacher was a man, and to be taught about my period by a man, to me was like unbelievable. I couldn't perceive this as being properly good to hear it from them, because they don't have any. Et donc, la personne qui était en charge de nous expliquer ça, on parlait également de nos lunes, de mes périodes, tout ça. Moi, à l'époque, j'avais 16 ans et c'était notre professeur d'éducation physique qui faisait l'éducation. C'était un homme, évidemment, qui n'avait pas de lune. So right there, and I'm 58, so that's like 42 years ago. That's how long it comes from. Moi, j'ai 58 ans aujourd'hui, donc ça fait 42 ans exactement. Donc, ça fait aussi longtemps que c'est en préparation. And that goes to say, these men that was in those years, most of the men that was teaching gym were men that, and not only gym, there was other teachers, French teacher and all that, but a lot of men in school were sexually harassing the girls. Et il y avait aussi beaucoup de jeunes garçons. C'est des jeunes garçons qui No, the teachers. The teachers. C'est plutôt les enseignants, désolé, qui abusaient justement des enfants. Donc, ça mettait la table pour que ça se passe. And I recall, because at that time I was fully grown, just like I am today. I remember seeing one teacher doing that to my friend that was super thin and very cute. But of course, he was doing actions that I saw, that I witnessed. And that, of course, I looked at him very disgustedly. Et je me rappelle, entre autres, d'une amie à moi, elle était toute petite, toute menue, et j'avais été témoin d'actions que cet homme-là avait fait, donc des gestes qu'il avait posés qui étaient très discutables, mais je l'avais vraiment regardé, cet homme-là. I looked at him to show him that I was disgusted of his action, so that he will feel that it was unacceptable. Et de la manière que je l'ai regardé, c'était vraiment avec du dégoût pour qu'il comprenne que c'était complètement inacceptable, ces actions. And he realized what I meant, to the degree that I used to be a 72% in my French, and he gave me 49%, so I wouldn't pass my course. Et l'impact sur moi, c'est que j'avais 72 de résultats, 72%, et ça a diminué à 49% par la suite. So there again, he was using his power to abuse of the system, and for me not to talk, or for me not to reprehend his action. Et encore une fois, c'est un abus de son pouvoir pour me réprimander, pour utiliser son pouvoir pour que je ne le fasse pas exposer. So this is like you said, Stuart, it comes from a long time ago. It's getting worse, and 42 years is a lot of years, and it's still getting worse. So you could see the distance between the beginning of it and from what it is today.
we've come a long way, but there's a lot of correction to be done. Et donc, on voit justement l'espace de 42 ans, comment ça s'est empiré et ça continue à s'empirer encore aujourd'hui. So we have to really act upon this. I think the Life Givers Nation will need to take a stand on this. Et donc, on doit agir et la nation des donneuses de vie doit se prendre position par rapport à ça. So I thought that was something that would bring to the table information that was important to know. Et voilà une information que je voulais amener sur la table ce soir, dans le cercle, que je jugeais important. Thank you, Céline. Yeah. Okay, so you've seen yourself firsthand this stuff happening in high school. Donc, c'est toi-même qui as pu observer directement ça au collège. We all did. On l'a tout vu. If there's anybody who said they did not see this in high school, they probably did not attend high school. S'il y a quelqu'un qui dit qu'il l'a pas vu au collège, c'est parce que peut-être il n'est pas allé. So we know it's there. Donc, nous savons que c'est là. So the important thing to know here Et la chose qui est importante à savoir, is about why high school is a corruption. c'est pourquoi que le collège est une corruption. Is that because children belong to the mothers. C'est que les enfants appartiennent aux mères. The mothers are the ones, according to law, the mothers are the ones who have the say, the control over their children. Et ce sont les mères qui ont le contrôle des enfants. The men don't. Ce n'est pas les pères. The only connection to the children is our responsibility to protect them. La seule connexion que nous avons aux enfants, c'est notre responsabilité de les protéger. Other than that, all the decisions are made by the women collectively, not just by one mother. Oh, I got the right to make these decisions over my children. No, because one mother can be corrupt and she could be abusing her children. It is a collectiveness, a collective knowledge of the women together that have the say about what's going to happen to their children. Et ce sont les mères qui ont le contrôle de décision de ce qui se passe sur les enfants. Puis quand on dit les mères, c'est toutes les mères ensemble dans la collectivité parce que ce n'est pas une seule mère qui va dire j'ai la décision sur mes enfants parce que ça se pourrait bien que ça soit une mère corrompue. Donc, c'est toute la collectivité des femmes qui vont décider quoi faire avec leurs enfants collectifs. This is the reason why the longhouse is divided into two. There is a woman's side and a men's side. Et c'est pour ça que la maison longue est divisée en deux. Il y a le côté des femmes et le côté des hommes. And this is to instill in the minds of the men, of the young boys, right from the time that they're born, as to the importance and the authority that rests within the Women's Council Fire. Et c'est pour que l'autorité que les femmes ont dans leur conseil soit instiguée. And further from that division of the people into gender, women and men, that the raising of the children is the responsibility of the women, the teaching of the children, the education of the children. This is solely the domain of the women. It's not to say the men are never there to do that, but it is the women that will decide the direction that the society is going, which means what is taught to the children. Et ça va être les mères qui vont être en charge de l'éducation des enfants également. Et c'est à nouveau toutes les femmes collectivement, c'est elles qui décident. In the non-native world, you know, you're living in male dominance. So you know what male dominance is. Male dominance is a rapist. You know that he's out to rape your children, to rape your young daughters. And so look at what he's created. The selection he's created for himself in this corruption called high school. Et dans la société non autochtone, vous savez c'est quoi? C'est les hommes qui sont en charge de ça. Donc, vous voyez les corruptions qu'ils créent, comme justement le collège. So, if you want to address pedophilia, you can't go after solely the people who are the ones who are carrying out the criminal conduct. You have to go after the society that creates those people.
Donc, si vous voulez aborder la pédophilie, vous ne pouvez pas juste parler de la question sociale que ça crée, mais que vous devez parler des gens qui la créent. The non-native world, you cannot say that your society does not create these people. Le monde non autochtone, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas votre société qui crée ce type de gens. You can say, as a matter of fact, that the society creates pedophilias, Vous pouvez- pedophiles. En fait, vous pouvez dire que c'est votre société qui crée les pédophiles. Child rapists. En fait, les violeurs d'enfants. Okay, so yeah, if anything, tonight I'll say that, well, we know. Don't be so easy on these pieces of shit and call them pedophiles. Call them what they are. Either they are a male adult child rapist of young girls, or a male adult homosexual child rapist of young boys, or a woman, etc., etc. Et donc, ne soyez pas doux avec ce type de personnes-là. Donc, nommez-les par ce qu'ils sont. Ça se peut que ce soit un homme adulte violeur des jeunes filles ou un homme adulte homosexuel violeur des petits garçons, et aussi pour les femmes. But, you know, in the non-native world, well, very rarely do you hear about those pedophiles. But when it's a male, but as soon as it's a woman, you hear about it right away. You hear about these women teachers who had this affair with their student. Right away, it's blasted all over the news. But every day, there's tens of thousands, if not hundreds of thousands, of adult males violating young girls all the time in schools in official capacities, and you never hear nothing about it. Mais vous le savez très bien, hein, quand il s'agit d'une femme, si c'est, admettons, un professeur qui va avoir une affaire avec un de ses étudiants, bien là, tout de suite, ça sort une nouvelle, c'est la pire vilaine au monde, ça fait tout le tour du monde avec la nouvelle. Mais alors qu'à chaque jour, il y a peut-être des centaines de milliers de cas comme ça pour les hommes et personne ne mentionne même pas un de ces cas-là. Yeah, okay. If there's nothing else on this, we'll move on. Donc, s'il n'y a rien d'autre à dire par rapport à ce sujet-là, on va pouvoir continuer. 2 persons asked to speak. There's Elsa and Janet, and it's already 10 o'clock. Il y a 2 personnes qui ont demandé la parole. Il y a Elsa et Janet, et je peux mentionner qu'il est déjà 10 heures. Elsa, it's your turn. Sorry. Okay, just one thing I wanted to add is that so after all this discussion, I would just bring back the joke we were saying in the doctorate about the Bible. Donc, je voulais juste ajouter une chose, c'est la blague, en fait, qu'on faisait, tous les étudiants en psychologie au doctorat. And, you know, it was a joke about the Bible, the religion, but I'm making a link with the first comment of Céline. Et c'était une joke aussi en lien avec la Bible, mais je fais aussi un lien avec ce que Céline a dit. So it comes from higher people. So it comes from Vaticans and like Stuart said, democracy. So politician leaders. Donc, ça vient du Vatican, ça vient des leaders politiques, du gouvernement. C'est des gens qui ont des postes haut placés. So that brings me to what I said before. Often male dominance is religion or democracy or society as we know it comes from male dominance. Donc, tout ça, en fait, ça peut se résumer à la dominance masculine
qui est aussi la démocratie. En fait, c'est tout lié, ça. C'est que de la dominance masculine. So what I'm saying is that religion or democracy, political, whatever ism is like capitalism or socialism or whatever ism is coming from male dominance. Et donc, la religion, la démocratie et tous les ismes qui peuvent venir de là, du socialisme, etc., tout ce qui est structure politique, ils ont émergé de la dominance masculine. So for me, it's putting the right term. Et donc, pour moi, ça résume à donner le vrai terme. So if we want to address these leaders that want to control the way we think, like Stewardson. Donc, si on veut adresser ces soi-disant leaders qui veulent contrôler de la manière que nous pensons, comme disait Stewart. So that's what I wanted to. Et c'est ce que je veux dire. Thank you, Elsa. When we look at everything that's wrong in the world today, Quand nous regardons tout ce qui ne va pas dans le monde aujourd'hui, if we examine it, we'll see that all of these things all have one source. si nous l'examinons, nous allons voir que toutes ces choses-là ont une seule source. Today, a lot of people will get caught up in the argument or get caught up in the discussion and saying, no, it comes from this, comes from that. But then it's people who don't play it out all the way through, you know. They'll say this came because of this, but then they won't examine it further, go back further and further to see that, again, it all comes from one source. Le monde va dire ça vient de ci, ça vient de là, mais c'est comme s'il restait à mi-chemin puis il n'abordait pas la vraie source. And the source is the corrupt, imbalanced, male-dominant mind. Et la corruption, c'est l'esprit corrompu de domination masculine qui est complètement déséquilibré. It's where democracy comes from, pedophilia. It's where religion comes from. It's where war comes from, where all the corruptions like capitalism, all corruptions come from there. Et toutes les corruptions comme le capitalisme, n'importe quoi d'autre, ça vient de là. There is nothing in this world, any corruption that you find, there is not a single corruption that cannot be traced back to that. Il n'y a aucune corruption qui ne peut pas être retracée à ça. So this is where, okay, it'll come down to, we'll talk to the woman's nation, to the life giver's nation right now. Donc voilà où nous allons parler de la nation des donneuses de vie en ce moment. Which you've already concluded. Est-ce que vous avez déjà conclu? The world is screwed up and there's a reason. Le monde est complètement fourré, puis c'est pour une raison. It is somebody's fault. C'est la faute à quelqu'un. If you got a problem in your house, your family's there, you know, well, it's somebody's fault in the house. It's not coming from somewhere else. Si vous avez un problème à la maison, ça vient de quelqu'un de votre famille, là. Ça ne vient pas d'ailleurs. So what's wrong with humanity? You got to figure, how could this problem exist all around the world? Donc, qu'est-ce qui ne va pas avec l'humanité? La question à se poser, c'est comment se fait-il que ce problème existe partout dans le monde? Well, you just got to study. You got to examine who went all around the world. Donc, vous examinez, c'est qui est allé partout dans le monde? It's very easy to know. Très simple de savoir. That's the white man. C'est l'homme blanc. And everywhere he went, he brought that corruption. Et partout où il est allé, il a amené cette corruption. That is the source of the corruption of male dominance. C'est ça la source de la corruption de la domination masculine. It is within the white man. C'est dans l'homme blanc. Anybody may say, hey, I'm racist. Et quelqu'un va me dire, hey, t'es un raciste là. Am I a racist or am I a truthist? Est-ce que je suis un raciste ou un véritiste? If you examine the truth, let's see.
Was it the black man that went all around the world colonizing and destroying and raping and pillaging, killing everybody? Si vous examinez, est-ce que ça a été l'homme noir qui est allé partout dans le monde en train de tuer et violer partout? Wasn't him. C'était pas lui. We know it wasn't the yellow man, wasn't the brown man, wasn't the red man. There was one man. It was the white man. C'était pas l'homme jaune, ni rouge, ni brun, c'était le blanc. And so you look everywhere he went, well, these corruptions are there, but yet it's that white man that says, oh, everybody had these corruptions. It's not true. The corruption is the corruption. It's not everybody else. He spread his corruptions to everybody else. Et partout où il est allé, il y a ces corruptions-là, et pourtant l'homme blanc va dire, ah non, cette corruption-là était déjà là. Mais c'est pas ça, c'est la corruption qui ne veut pas admettre qu'il l'est. So, when talking to the women, I don't care if you're black, white, yellow, brown, purple, orange, or whatever. Talk it to the women. Donc, je parle aux femmes, et peu importe si vous êtes jaune, blanche, mauve, rouge, quelle couleur. You got corruptions in your world from top to bottom, and you can pinpoint the source of these corruptions. Vous avez des corruptions de haut en bas, et vous pouvez nommer, pointer du doigt ces corruptions-là. I'll give you an example of what I had to do. Je vous donne un exemple de ce que j'ai dû faire. All of you know that my brother joined the genocidal British imposed genocidal elective system of the Indian Act. My brother joined that. Tout le monde sait que mon frère s'est joint au système génocidaire imposé électif du système de bande. And there was a meeting of Longhouse people in Akwesasne, which my brother showed up to. Et il y a une rencontre des gens de la Maison Longue à Akwesasne et mon frère y est allé. Everybody knew he was a band counselor working in the band system. Tout le monde savait qu'il travaillait dans le système de bande. Nobody said nothing. They all sat there in the Longhouse while this guy, my brother, as an elected band system person, telling the women in the Longhouse, scolding them. It was their fault on the issue, whatever the issue was. Et il y avait personne dans la maison qui a dit quoi que ce soit. Ils ont tous permis que mon frère soit là alors qu'il était en train de réprimander les femmes de la maison et les nommer de coupables d'une situation. My father was there at the time. Mon père était là à l'époque. But yet, of all the people in the Longhouse, people who were our friends, people who hated our guts, nobody said a damn thing about my brother. Et il y avait des gens qui nous aimaient, qui étaient nos amis. Il y avait des gens qui nous haïssaient au bout. Et il n'y avait personne qui a dit quoi que ce soit. I had to stand up and tell my brother to sit down and shut up. J'ai dû me lever, puis j'ai dû dire à mon frère de s'asseoir puis de se taire. Right in front of everybody. Devant tout le monde. This is my brother. Il s'agissait de mon frère. So women, whether you're black, white, yellow, brown, orange, purple, whatever again. Alors, les femmes, peu importe votre couleur, if you find out there's corruption, just like I found out there was corruption, do you have to separate from it the same way that I do? si vous trouvez qu'il y a de la corruption de la même façon que je l'ai trouvé, est-ce que vous devez vous séparer d'elle de la même façon que je l'ai faite? Then what are you going to do? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? You know the source of all your corruptions. You can trace it back. Vous connaissez la source de toutes vos corruptions. Vous pouvez la retracer à son origine. Decision has to be made. C'est une décision qui doit être faite. Anyways, what we are doing here, this is part of the decision-making process. Bref, ce que nous faisons ici, ça fait partie de notre processus de prise de décision. If you were not here, wherever you would be on your path, I'll guarantee you, you would not even be addressing that there's something for us to address. Si vous n'étiez pas ici, peu importe où que vous seriez dans votre chemin, vous ne sauriez même pas qu'il y a quelque chose à aborder. Much less you getting to the point of where it's identified. You got to make a choice. Et encore moins d'arriver à cette partie où vous devez faire un choix. The health of your children or the corrupt male that keeps raping, molesting, and killing your children. Which one is it going to be?
La santé de vos enfants ou le mal corrompu qui continue à tuer et déranger vos enfants? Because you cannot serve two masters. Parce que vous ne pouvez pas servir de maître. Either you're going to protect your children or you're going to protect that rapist, that murderer. Soit vous allez protéger vos enfants ou vous allez protéger ce violeur et ce tueur-là. Anyways, you may not see right now where there's a decision. Where's the decision that has to be made? It's not anywhere in my life right now. Donc, bref, il se peut que vous ne voyez pas où que cette décision-là doit se faire. Elle n'est pas là nulle part devant mes yeux en ce moment. So Lynn, going by what you said, it's been in your life for 42 years. Mais Céline, si on va par ce que tu as dit, c'est dans ta vie depuis 43 ans, At least. au moins. And who knows, maybe the 16 years before that also. Et peut-être les 16 ans avant ça aussi. So this is something that is not a decision that maybe has to be made at some point in time in the future. It's a decision that you know that your parents had to make for you when you were young, which they did not make. Donc, ce n'est pas une décision que vous devez faire dans le futur, c'est une décision qui était là pour vos parents qui auraient dû décider pour vous qui n'ont pas fait. And their parents are guilty of the same thing. Et leurs parents à eux également. It creates the circumstances of where it gets worse and worse for every generation. Et ça crée les circonstances comme quoi c'est de pire en pire pour chaque génération. So just by looking at us, the people who are here, I'll say we're of the generation that maybe is on its way out. Et si je regarde tous les gens qui sont ici, je dirais qu'on fait peut-être partie de la génération qui est en train de s'en aller. But we do know that things are getting worse and worse for each generation. Mais nous savons que les choses empirent pour chaque génération. What does it say about us if we do nothing about it to address these corruptions? Well, it is our time. Et qu'est-ce que ça dit de nous si nous ne faisons rien pour aborder ces corruptions lorsqu'il est notre temps en nous? I'll say that we are lucky that we have each other, that we can use each other as a soundboard, test our assessments with each other, analyze together, to come together with one clear conclusion on everything. Je dirais que nous sommes fortunés de nous avoir pour qu'on soit capable d'avoir des interactions et tester même nos hypothèses et qu'on puisse arriver ensemble à une conclusion. We are lucky that we've had this conversation tonight because there's billions of people in this world who are afraid, terrified to have this conversation. Et nous sommes très fortunés d'avoir cette conversation ce soir parce qu'il y a des milliards de gens qui sont épeurés au bout d'avoir ce type de conversation. But these are the kind of things that well attacks. Mais ce sont le type de choses que le puits attaque. Wolf bites on and does not let go. Le loup, il mord puis ne laisse pas aller. This is how we bring down corruption. Et c'est comme ça qu'on enlève la corruption. You can go out and protest while you're a young hippie, Vous pouvez aller manifester quand que vous êtes un jeune hippie and then the rest of your life do nothing. et le reste de votre vie ne rien faire. While you were a young hippie protesting, it meant nothing because the rest of your life you did not maintain your course. Et alors que vous étiez un jeune hippie en train de manifester, ça n'a rien voulu dire si vous n'avez pas maintenu votre cours au long de votre vie. Here we maintain course, Mais ici, on le maintient and it all becomes addressed, et tout est abordé, even if you don't like addressing it, même si vous n'aimez pas l'aborder. but it will be done. Mais ça va être fait. Okay, if there's nothing else from here, you said there was another person? Il y avait quelqu'un d'autre? Yes, there's two persons. There's Will that asked to speak too. So there's Janet and Will that asked to speak. Il y a deux personnes encore qui ont demandé à parler. So Janet, it's your turn. Okay. So I realized I didn't introduce myself first time. J'ai réalisé que la première fois que j'ai parlé, je ne suis pas présentée. Well, I'll just say that I'm the daughter of Teresa, the Bear Clan,
Donc, elle est la fille de Teresa et elle est du clan de l'ours. Granddaughter to Roxanne from what is called Ganawake. Petite fille de Roxane qui est maintenant appelée Ganawage. Okay, so I was glad that Angel brought up the troll doll, the DreamWorks doll video. Donc, Angèle a apporté le sujet là, de la poupée dont elle a parlé ce soir. Because I wanted to bring it up, but I was afraid. Je voulais l'aborder, ce sujet-là, mais j'avais peur. So I saw the video the other day and it freaked me out. J'ai vu la vidéo l'autre jour, puis ça m'a complètement affolée. And I had to make a decision. Et j'ai pris une décision. Because I didn't want to feel like I was sitting idly while corruption is, flourishing. Parce que je voulais pas rester assise alors que la corruption prend de l'expansion et fleurit. So I took the bus as soon as I could to Walmart. Et donc, j'ai pris le bus pour aller rapidement chez Walmart. And I went to Walmart and looked for the troll dolls. Et j'ai cherché pour cette poupée troll. To see if the dolls were corrupted. Pour voir si ces poupées-là avaient été corrompues. And so they had a bunch of troll dolls of various sizes. Donc, ils ont différentes poupées de différentes grandeurs. And I had to actually open up quite a few boxes to see if the dolls were okay. Et j'ai ouvert plusieurs boîtes pour vérifier effectivement si les poupées étaient correctes. But my fear increased because when I go to the stores, I get followed around. Mais ma peur augmente parce que quand je vais dans les magasins, je me fais suivre. So here I'm trying to fight corruption, but I'm also worried that, I'm going to be looked at as corruption. Donc, ici, moi, j'oppose la corruption, mais j'ai aussi à gérer le fait qu'on peut me percevoir comme étant corrompu. But I put the dolls back in the boxes, and they didn't have anything wrong, so I left. Et j'ai remis les poupées dans les boîtes. Il n'y avait aucune que j'ai notée qu'il n'y avait aucun problème, et j'ai quitté. But the other funny thing that happened when I got on the bus to go up to the Walmart. Mais une autre chose go ahead. Sorry. Une autre chose bizarre qui s'est produite, en fait, quand j'étais dans l'autobus en me rendant chez Walmart. There was a man from my building who kept following me. Il y avait un homme de mon édifice où j'habite qui me suivait. And even after I got up to the store, he still followed me into the store. Et même entré dans le magasin, il m'a même suivi à l'intérieur du magasin. And I had to really run after he went to get a cart. So then I ran away. Et il est entré chercher une carte et c'est là où est-ce que je me suis enfuie. And I just wanted to say that because I felt like I had to do that to make sure that, I was doing something rather than staying home and not doing anything at all. Et pourquoi je partage ça, c'est que mon sentiment, c'est que je voulais absolument faire quelque chose concernant cette poupée-là et pas rester à la maison. But I know this is diverting a little,
But to make matters worse is the surveillance that they do on people makes it made me full of fear and paranoia. Mais cet That I élément might de se faire suivre, l'espèce de surveillance qui impose aux gens, ça a eu un impact très négatif sur moi. you know, just to be trying to do the right thing, and then, you know, the fear that it's going to be taken the wrong way. Donc, pouvoir faire la bonne chose, faire une correction, mais d'avoir peur que ce soit vu de la mauvaise manière. And that's all I wanted to say, because some days I just feel very overwhelmed by everything that's happening. Et c'est ce que je voulais dire, parce qu'il y a certaines journées où est-ce que je me sens complètement dépassée avec tout ce qui est en train de se passer dans le monde. And thank you for letting me talk. Et merci de m'avoir laissé parler. Thank you, Janet. You know, this thing right now of surveillance. Tu sais, ce sujet-là de la surveillance. It is a real thing no matter where you are, whether you're in a store, you're outside, you could be in the forest now and be under surveillance. C'est quelque chose de vrai, peu importe où tu te trouves, soit-il dans un magasin, même dans la forêt, tu es sujet à surveillance. And maybe your average person is oblivious to it. Et peut-être la personne moyenne ne le sait pas. But then there are people who know, who just know, who are aware of the level of surveillance. And then there are people who know that they're being surveilled. And then there's people who are aware of that, how far surveillance can go to affect them in their lives. Et il y a les gens qui savent qu'il y a de la surveillance, il y a des gens qui savent qu'ils se font surveiller, puis il y a des gens qui savent à quel degré que la surveillance peut avoir un effet dans leur vie. You got to think, who's going to surveil you? Vous devez penser, c'est qui va vous surveiller? Not somebody who's got business of their own to take care of. À quelqu'un qui a ses affaires à en prendre soin. So it's only going to be people who have the time and money to surveil you. Ça va être juste les gens qui ont le temps et l'argent pour vous surveiller. And the fact is that the technology of surveillance is so crazy now that you don't even have to have a camera in a room for you to suspect that you're being surveilled. Et vous n'avez même pas besoin d'avoir une caméra dans votre chambre pour avoir la suspicion comme quoi vous pourriez être surveillé. So you just got to think, well, anybody surveilling, they got the money. What's the reason? Why would anybody want to surveil? It's because of corruption. Donc, pourquoi que quelqu'un voudrait surveiller? Ben, c'est à cause de la corruption. And so, like we said earlier, there is a big worldwide conspiracy. And everybody's in on it, from cops to prosecutors to store clerks to designers of toys to accountants to people in the government who approve these things. Et comme on a dit, il y a plein de monde qui est mêlé dans cette conspiration mondiale, comme les gens des magasins, les gens de la publicité, toutes sortes de monde. So given that there was awareness of this doll, you could actually imagine that stores that have a high volume of these things, you know, that they got to protect their investment. You could imagine that they probably have people surveilling, watching out for people who are there just to examine those dolls for that purpose. Et puisque vous savez que les gens qui ont libéré ces poupées-là dans le marché, ils savaient qu'il allait avoir peut-être du monde qui allait vouloir les analyser, bien, il fallait surveiller ça. Because the fact of that doll existing isn't an issue of it being a doll on its own. Parce que le fait que cette poupée-là existe, ce n'est pas tant le fait que ça soit une poupée. It's an issue of the whole machination of the society and the time in which this thing exists, within all the corruption that exists and the purpose or the direction that this corruption is going. It's all part and parcel, all connected together. You can't say that the corrupt shoe salesman is separate from the corrupt stock salesman. They're all connected.
Donc, il s'agit de toute l'énergie, puis toute la manipulation qui est derrière, tous les gens qui sont impliqués, tout l'argent qui s'est mis dessus, avec quelle vue et quelle finalité que ça se fait. Donc, vous ne pouvez pas dire que la personne qui a manufacturé et la personne qui a eu l'idée sont séparés l'un de l'autre. So the only thing is what we got to know or be prepared for, and this, if you're ever in that circumstance again, Janet, just to be aware of and be prepared for. Et donc, la seule chose à faire, si tu te retrouves dans cette circonstance à nouveau, Jeannette, c'est d'en être conscient puis d'en être prêt. That do not allow yourself to be caught in a trap by yourself. De ne pas te permettre de tomber dans un piège par toi-même. Always have somebody with you if you can, or at least knowing of what you're doing, or to be there, helping you, assisting you, even filming you right there, so that any counter surveillance isn't gonna matter. Mais de toujours avoir quelqu'un avec toi pour que tu sois accompagné et peut-être même en train de filmer pour que s'il y ait comme de la surveillance, tu puisses avoir quelque chose avec quoi te défendre. And each of us should apply this in whatever area that we know that we're going into, where it's contentious issues, where people will get mad, even angry, to the point of where even starting fights now in public. Et tout le monde devrait faire ça pour être complètement conscient que n'importe où, surtout s'il s'approche à un endroit qui va être contentieux, ben à ce moment-là, peut-être il peut avoir même une bataille publique, là, donc d'éviter toutes sortes de confrontations possibles. So to whatever degree, we know sometimes it's impossible, but to whatever degree, don't do things that could have an issue, you know. Try not to do it by yourself. Try to always have somebody with you to observe, to film, to even in case of emergency, to do something. Donc, là où tu tombes dans un terrain glissant où ça pourrait devenir dangereux, ben, tombe pas là-dedans. Vas-y toujours accompagné de quelqu'un pour le prévenir. Yeah, so let's move on. Donc, on peut continuer. Will asked to speak. So, Will, it's your turn. Il y a Will qui a demandé la parole. Donc, Will, c'est à ton tour. Hi, can you hear me? Yeah. Yes, we can. Go ahead. Thank you for having me to begin. Oh, hi. Donc, bonjour, merci de m'avoir ici. I was a product of their social conditioning. Okay, their assimilation of the native tribes. My mother. Okay, Sorry, we'll have to do a short sentence and you take a little pause. I translate you. Is that okay? Awesome. Donc, je suis le produit de justement de me faire construire selon ce que la société veut que j'aille. Yeah, go ahead. My mother is Inuit. Okay, from Kustatak. Ma mère est Inuit de Kustatak. Sorry. Forgive my ignorance. Once again, I am a product of their system. Donc, je suis désolée de mon ignorance parce que je suis un produit de leur système. Yeah. Kuchiapik, Northern Quebec. Okay. Kuchiapik, on parle du nord du Québec. My father is half French, half Swedish. Mon père est moitié français, moitié suédois. Me, born and raised in Winnipeg, in the city, gone to their schools. Je suis née et élevée à Winnipeg et je suis allée dans leurs écoles. I, like Stuart was saying earlier. Et donc, comme Stuart a dit un peu plus tôt, it took time
to break down my corruptions. I saw the corruptions for what I had, and I broke down my corruptions over time. It takes time. Donc, ça a pris du temps pour moi de me séparer des corruptions. J'ai identifié ces corruptions-là, mais ça m'a pris énormément de temps, comme Stuart l'a dit. Through being lost without a tribe, without a background, without the mother, pretty much, the matriarchy holding everything together. Donc, complètement perdu, sans tribu, sans, en fait, une mère, une matriarche qui garde tout ça ensemble. It set me out on a search to find what was truly true. Ça m'a mis sur un chemin qui m'a fait rechercher la vraie vérité. It brought me around circle to, I'm trying to bring native type teachings back to the forefront, but I need to learn the native teachings. Et donc, j'essaie de ramener les enseignements autochtones sur le premier plan, mais moi-même, j'ai à apprendre ces enseignements autochtones. But I view this from any land, from any sort of aboriginal of the tribal roots as the way of where to go for the future is the past. Et que ce soit n'importe quelle nation d'origine autochtone, ils ont toute une manière d'aborder le futur. Ils ont tous un plan. Now, so through this breaking down of my corruptions, I've learned that accuracy is key. Donc, dans cet effort à me séparer de la corruption, j'ai vu. What did you say? Sorry, it cut. What is key? Accuracy. Donc, la précision est absolument importante dans nos propos. And yeah, it pretty much boils down to psychology. Everything's a form of psychology. It's psychological warfare of what they are doing and have been doing since the corruption has came. Et ça, c'est toutes des tactiques très psychologiques. C'est de la manipulation psychologique qui nous amène à justement se déconnecter. So, going back to the story of the personal and the collective of how that affects the psychologically, I'd like to address this little bit of. Donc, si on revient à la position personnelle versus la position collective, j'aimerais vraiment adresser la psychologie qui entoure ça. Now, yes, there is some private things that once fixed private can stay private as long as it is fixed privately. That's the thing, if it's fixed privately. Et oui, s'il y a quelque chose de privé, ça peut rester complètement privé. S'il y a un enjeu, il faut effectivement que ce soit géré dans le privé et donc ça reste privé. If it isn't fixed, then yes, it is a collective issue. It is a collective problem for the entire tribe. Et si ça ne l'est pas, ça devient collectif et c'est un enjeu donc qui doit être géré par la tribu tout entière. So we get to know each other through finding out what is the issue. We deal with the issues. We're dealing with the issues. Et donc, on apprend à se connaître en gérant les enjeux qui se présentent. We have to know the problem to fix the problem, and if the problem isn't fixed, it has to be shared. The problem needs to be addressed. Et donc, on connaît le problème en partageant le problème et c'est comme ça qu'on va pouvoir adresser le problème. Now, because earlier it is a widespread corruption of the mind through the collective conscious
that affects this issue, this other issue we're dealing with, the second issue. Et c'est la corruption de l'esprit qui est faite à travers la corruption collective. Et c'est ce que je veux parler maintenant. We have to look at this at both the personal and then the collective. Il faut regarder en même temps le personnel et le collectif. On the personal scale, this is uncles, fathers, grandparents to be corrupted within the mind. To be what? Sorry, it cut? Corrupted. To be, you have to say it. Corrupted within the mind. Et donc, l'esprit se fait corrompre là, dans l'esprit. C'est dans l'esprit que ça se passe, cette corruption-là. Now, so what Stuart said with, the old ways would be deaf to this type of person. Et comme Stuart l'a bien dit, ce genre de personnes-là, on parle ici des pédophiles, c'était la mort immédiate. On tuait ces personnes-là. That might have worked in days, but now with the new days, with how widespread the corruption is, this is saying pretty much kill off a large part of the population. Mais dans les jours qu'on connaît aujourd'hui, avec la normalisation, ça voudrait dire assassiner une très vaste partie de la population. Slightly corrupted. You go to the large scale now with the ones who are, I like to call them the planners. The planners, sorry. Can anyone help me with this translation? Stuart, the ones spreading the corruption. Donc, les gens qui, justement, répandent leur corruption. Media, government, the elite, these ones. On parle des médias, des gouvernements, de l'élite. Okay. Now, they are corrupted in the mind far past the regular person, as where this is definitely some form of psychosis where they are broken. Ils ont une corruption à l'esprit tellement grave, beaucoup plus grave que la normalité des gens qui ont cette corruption présente, mais beaucoup moins présente. Donc, on parle vraiment de problèmes graves psychologiques. Where it's a form of what he was calling schizophrenia. Yeah, it's fully broken. They're fully broken. Whereas the regular, our regular family members, the regular Joe, they are just have been corrupted by poison from them. Et donc, on parle ici de schizophrénie, on parle de gens qui sont complètement brisés, qui ont été vraiment complètement brisés par cette corruption et manipulation. And yes, their court system is very corrupt and does show leniency to all sorts, from the small spectrum to the large spectrum. Et le système de justice qu'on connaît va vraiment permettre ça, que ce soit des petits crimes, mais aussi des crimes immenses. Where is it going? That TED Talk, okay? That was for them. That's to make it easy for them, like she said earlier, so they don't get hung for it in court, pretty much. Et donc, la présentation au TED Talk, c'était fait
par eux, pour eux, juste pour justement qu'ils ne se fassent pas prendre une fois qu'ils ont fait face à la justice. And it does sidetrack away from it is a mental illness. That's what it is. It's a mental illness. Mental illness that is given to regular folk. Et c'est vraiment une maladie mentale, ce que c'est, là. Donc, ils peuvent pas, c'est ce qu'ils veulent effacer. We're not so much given, but out there to be picked up through the programming of the society of what they do put out there with the small little instances of what we talked about earlier. Et donc, c'est de la programmation de la société et on a un exemple, là, on a participé avec le bouton là, placé justement qui est aussi un des produits utilisés là, par ça. And yeah, I'm not supporting it in any way. It's just to hone in the accuracy. To what, sorry? To hone in the accuracy, to get more on the bullet, on the bullseye. OK, c'est vraiment pour atteindre encore mieux leur but. And the same thing will go into the future here of because it's warfare, okay? Et c'est carrément des tactiques de guerre qui sont utilisées. That knowing your enemy and being accurate is knowing the field of what we're playing in is we need to know this field of what it is now, the current situation. Et connaître son ennemi, connaître justement tout le champ qui touche à ça, c'est le genre d'action ensuite qui va pouvoir être posée. Where this corruption, calling it from the white man, although somewhat accurate, is not completely accurate. Donc, quand on nomme cette corruption-là et on lui donne l'étiquette de l'homme blanc, oui, effectivement, c'est assez précis, mais c'est pas si précis que ça. Muslim cultures, there's other cultures where 9-year-olds can be married off to an elder, someone in their 50s or something. Et donc, dans les cultures musulmanes, par exemple, et d'autres cultures, il y a des enfants de 9 ans qui se marient à des hommes de 50 quelques années. And it does affect, yes, the child is the personal one having the issue, but it does affect the mother much greatly. Even L'enfant va vivre vraiment énormément il va être agressé énormément, va vivre des traumatismes très graves, mais également les parents, la mère, les parents. And even on this island where we are in the Western society, this still greatly affects the mother in the collective way, because that's harm of their child, right? Et dans la société moderne, c'est certain que ça affecte énormément la mère et d'une manière collective aussi. Even though it's of the singular of the child, this is felt collectively, and it is a collective thing. Otherwise, none of us would be talking here tonight. Et même si on parle d'un enfant, par exemple, qui pourrait être isolé, qui vit ces abus-là, c'est un problème de la collectivité. C'est pourquoi on en parle ici ce soir. I think that's mostly what I wanted. I'm shirtless because it's hot and humid here. I apologize, but I kind of don't apologize. I kind of think that we should be more free with our clothing. Je voulais partager. Je suis désolée, mais c'était pas hyper fluide. Ça doit être dû à la chaleur incroyable qui fait ici ce soir. Thank you, Will. Yeah.
Don't apologize for being shirtless. Ne fais pas des excuses pour pas avoir une chemise, surtout pas. That's the way I usually am. C'est la façon dont je suis d'habitude. There was just today, it was super hot here. Aujourd'hui, par exemple, il faisait super chaud ici. And I was in the sun all day. Et j'étais au soleil toute la journée. And you know how that is. Then at the end of the day, even though it's not that cool, because you're in the sun all day, I got a little bit chilly. Et tu sais comment que ça peut être vers la fin de la journée, même s'il fait pas froid, mais parce que j'ai été au soleil toute la journée, ça me rend un peu comme frisqué. Everything that you said, Will, I could not understand all of it. Tout ce que tu as dit, Will, j'ai pas pu tout comprendre. There's something wrong with your microphone, I would say, or something. There's a lot of static coming from there. That's why Mary Claude was having a hard time also translating. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ton microphone, peut-être c'est de la statique ou quelque chose qui empêchait un bon son. C'est d'ailleurs pour ça que Marie-Claude avait aussi de la misère à comprendre pour te traduire. So just in case, maybe for next time, if you join us, that maybe you can check your microphone or something. Là, peut-être pour une prochaine fois aussi, si tu peux comme vérifier ton microphone, si tu vas être avec nous. Because like, let's say if you said 10 words, maybe I understood 8 of them. Parce que par exemple, si tu as dit 10 mots, j'ai compris peut-être 8. So, but it could all be pieced together. Mais tout peut se remettre ensemble. And the first thing I'll say to you Et la première chose que je veux te dire, is that it's very unfortunate that you're living in Winnipeg. c'est que c'est malheureux que tu as vécu à Winnipeg. Because Winnipeg is a social experiment. Parce que Winnipeg est en fait un expériment social. There should be no native people around Winnipeg at all. Il ne devrait pas avoir des autochtones autour de Winnipeg du tout. This is where if there was a machine to defuse natives, it's Winnipeg. Parce que s'il y avait une machine pour faire diffuser l'identité autochtone, c'était surtout Winnipeg. Anyways, everything that I did understand, what you said, it is very analytical how you are. Et tout ce que j'ai compris de ce que tu as dit, tu es quelqu'un de très analytique. And analytical is what is needed, because if we're looking at something and we only see what's on the surface, well, we're never going to conclude properly. Et analytique est quelque chose de très important parce que si on étudie quelque chose puis on regarde juste la surface, bien, on ne va jamais arriver nulle part. But of course, when you're analytical, then there's always going to be somebody whose toes you're going to step on. Mais si tu es analytique, tu vas toujours piler sur les orteils de quelqu'un. And I'll say, don't give a damn about those toes. Mais je dirais, tu peux carrément te foutre de ces orteils-là. In the big picture of whatever the hell is going on this planet. Et dans la grosse image de qu'est-ce qui arrive dans la planète. Probably when it's too late, humans will figure it out. Peut-être quand que ça va être trop tard, c'est là que les humains vont déviser qu'est-ce qui se passe. But in the meantime, there is a bunch of us that are trying our damnedest to separate from those corruptions, and analytical minds is what is needed to do that. Mais en attendant, il y a un paquet d'entre nous qui essayons avec tout ce que nous pouvons de nous séparer de ces corruptions, et ce sont les esprits analytiques qu'il nous faut. There's, like we said earlier, about what Angel is doing. I don't know if you're aware of the action that Angel has taken, but like it was said, it took her a long time for that. Comme on a dit tantôt, l'action qu'Angèle prend, je ne sais pas si tu sais c'est laquelle, mais ça lui a pris son temps. As what you identified, that to do that, to separate from those corruptions, it takes a long time. It's a long process. Aussi bien que toi, tu as identifié que pour se séparer des corruptions, c'est un long processus. So if anything, we all know that sometimes in our position, all we'll need is one person to say, not that, oh yeah, I agree with you, but oh yeah, you're right because of this, because they analyze it. Donc, dans notre position, c'est pas important de dire qu'il y a du monde qui nous appuie, mais qui va dire que c'est correct le point qu'on met de l'avant parce que, et donc il va donner la raison, il analyse. Where most people will just say, oh yeah, you're right, because they don't analyze it, they just feel it or believe it.
Alors que la plupart du monde, il va dire, oui, c'est vrai, tu as raison, pas parce qu'ils l'ont analysé, mais juste parce qu'ils le sentent ou ils le croient comme ça. Which is the reason why we always say, don't ever believe anything that we say. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, ne crois jamais n'importe quoi qu'on dit, But prove it to be wrong. mais démontre que ce n'est pas vrai. And so this way, then, we align ourselves together, even with people who are on opposite sides. We align ourselves with potential allies. Et comme ça, on s'enligne avec des alliés potentiels. And so this is the thing that we always have to be looking for, even in the enemy, even in a person who is a child rapist. Et on le regarde même dans l'ennemi, quelqu'un qui est un violeur d'enfants. There is something there that is the potential ally to you, to our position against pedophilia. Il y a quelque chose dans ça qui est l'allié potentiel, même en compte de la pédophilie. Because like you said, these are things that are, it's not your exact word, but it's what you meant, are inflicted upon the society. Parce que je ne me rappelle pas le mot que tu as utilisé exactement, mais quelque chose dans l'allure de, c'est ça ce qui se fait infliger à la société. Almost all, if we want to call them mental illnesses or things of that nature, are direct causes of the society, of government. Presque toutes les maladies mentales sont une conséquence directe de la société. The majority of what this world terms or identifies as mental illness isn't mental illness. Et la plupart des étiquettes qui sont données aux maladies mentales ne le sont même pas. It's if some of us are sensitive people. C'est comme si parmi nous, il y a des gens sensibles. And imagine in front of a sensitive person, you keep showing them rape, murder, robbery, theft, oppression. You keep showing them that. Hey, what's going to happen to that sensitive person? Imagine si cette personne est sensible et tu continues à leur montrer du viol, de la tuerie, toutes sortes d'affaires, là. Qu'est-ce qui va arriver avec cette personne sensible? This is the worldwide social experiment right now, not only isolated to Winnipeg, but worldwide, where everybody is being pushed to their limits without you even knowing. C'est ça l'expérience sociale qui arrive pas seulement à Winnipeg, mais partout dans le monde, tout le monde se fait pousser à leurs limites sans qu'ils en soient même conscients. How are we pushed to our limit? Et comment qu'on arrive à nos limites? Well, create a contrived virus, Ben, tu vas créer un virus infligé, contrived circumstances to isolate people, to stop them from working, stop them from having money, stop them from being able to feed themselves. pour faire qu'il y ait des circonstances chez les gens qui vont les empêcher de travailler, d'avoir de l'argent, de pouvoir se nourrir. And then in the middle of all of this, throw in a little thing like a doll with like this troll. Et au milieu de tout ça, jette-les une poupée comme celle du troll, là. It's a tiny little thing on its own. Nobody would pay attention. C'est une toute petite affaire et à elle toute seule, il n'y a personne qui porterait attention. But in the middle of all this craziness, that's the type of thing that is the straw that breaks the camel's back, that makes many people snap, lose it. Mais dans toute cette folie-là, c'est le type de choses qui va faire que ça soit la dernière goutte du verre, puis que le monde flippe là, puis ça y est, ils l'ont perdu. In the non-native world, where you see people losing it, the majority is in their religious, their spiritual experience, which is in their shopping experience. Dans le monde non autochtone, la plupart du temps où tu peux voir des gens qui vont perdre les câbles, là, c'est dans leur expérience la plus religieuse qui est quand ils font les courses. It's while they're out there shopping, consuming. This is where people are pushed to their limits. This is where people are having their craziness maximized. C'est quand ils consomment qu'ils vont avoir leur folie maximisée. As you see, like all of us are seeing these videos on social media, it's where people are in the process of consuming, where they are shopping or buying, because they believe money is their power, and that is their spiritual
experience. So this is where they feel that nobody has the right to violate them. Anybody says anything to them, they'll be ready to kill even. Et c'est justement avec les vidéos qu'on voit sur les médias sociaux, c'est quand que les gens sont en train d'acheter de quoi, qu'ils vont avoir complètement une expérience où ils perdent les boules là parce qu'ils ont le pouvoir de l'achat. Donc, ils pensent qu'ils sont en pouvoir et donc ils pensent qu'ils ont le droit même peut-être de tuer quelqu'un. People have always killed for their gods, so people will kill in and for and while their shopping experience. Et les gens, ils ont toujours tué pour leur Dieu, alors ils vont tuer pour leur expérience d'achat. Don't forget, in the so-called United States, the day after their so-called worst event, their leader, George Bush, told everybody, go out and shop. N'oubliez pas que dans les États-Unis, après la journée la plus catastrophique de leur histoire, leur leader leur a dit le lendemain, allez-y, puis faites des courses. Because that is where corruption happens. Parce que c'est là que la corruption a lieu. People decide their degree of accepting or participating in corruption. It's decided through their buying power, through their dollar. Les gens décident de leur participation dans la corruption via les dollars. Okay, anyways, a lot was said here tonight. It was a long day. I don't know if there's anybody else who has anything else that they want to say. So right now we're going to say if there is anybody right there who is asked, we're going to go just with those people and try to make it as short as possible. We're going to come to an end now. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire. Si oui, essayez de le faire le plus court possible. So was there anybody that had anything there, Angel? Donc, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre, Angèle? Yes. Yeah. There's Will that asked to speak. I don't know if you just want to answer you. Harold asked to speak too, and Céline. So, okay, and then that's it. OK, il y a Will qui a redemandé la parole. Je ne sais pas si c'est pour répondre à ce que tu viens de dire. Il y a aussi Harold et Céline. Just Will, to respect the order, is it to answer Stuart? We don't hear you. You're muted. Yeah, it's just a couple of rebuttals just to clarify. Okay, go ahead then. One, I love your term of religious experiences shopping for them. That's wonderful. Wow. Donc, j'aime bien la comparaison de l'expérience religieuse avec l'expérience de shopping. Sorry, Will, I have to tell you that your sound is even worse. So we'll try and do our best. It is looking like it's static, just like Stuart said. So let's try again. Oh, that's a bummer. Yeah, I moved out of Winnipeg. Thankfully, I'm in a small town now. So yeah, I've pulled out of that succubus of that hellhole of whatever that is. En fait, j'ai quitté Winnipeg. Là, j'habite vraiment une autre ville. Donc, j'ai quitté effectivement cette ville. And just a quick story about the regular folk. Donc, juste une petite histoire. A story about what? Sorry? The child rapist. Des violeurs d'enfants. Donc, une histoire à propos des violeurs d'enfants. Now, I know of a family who the father raped the children. Je connais une famille et le père a violé les enfants. Over time, time went on, they separated, they had their own lives. Et après un certain temps, ils se sont séparés de tout ça, ils avaient leur propre vie. A flood happened. That man came and rescued those children and the former wife. Une inondation s'est passée et c'est cet homme-là qui est venu sauver les enfants et
son ex-femme. Now the daughters and the father are reconciling and learning to have a relationship together now. With him, that mental affliction is gone now. Et les enfants, autant que cette femme-là, sont en train de reconstituer les liens parce que cette maladie mentale que cet homme avait est maintenant, a maintenant quitté. Il n'est plus présent. Yeah, it's just to show that life works in mysterious ways. Pour démontrer que la vie fonctionne de manière mystérieuse. Mm-hmm. Yeah. Okay, I'll share a short story with you also. Je vais te partager aussi une courte histoire. I know two people. Je connais deux personnes. One of them, he was violated by his uncle when he was, I don't know how old. He was a little kid. He was young. Il y a un jeune garçon qui s'est fait violer par son oncle, je ne sais pas quel âge. And this person just recently had problems in the community. Et cette personne-là a tout récemment eu des problèmes dans la communauté. He's in his 40s now, late 40s, something like that. So 30 years, 35, 40 years after, he is still affected. The affliction is still there. Et il est dans la quarantaine aujourd'hui et donc une trentaine d'années plus tard, il est encore affecté par ça. And I can't help but see the alternate universe that would exist if that violation didn't happen. Et je ne peux pas faire autrement que regarder l'univers alternatif qui serait produit si ce viol-là ne se serait pas produit. That I cannot see when this guy was a kid and it was happening. I can't see that. I have no memory of that. But now that I see him when he's older and how he's affected, I could imagine. I could almost see him when he was pure, before he was violated. And then I could almost see that and almost experience it with him, that violation he went through. Et donc, je ne peux pas savoir comment il était avant de cette violation-là, mais quand je le vois aujourd'hui, je peux voir comment ça l'a affecté tellement profondément que je peux même presque vivre la violation qu'il a subie et comment que justement ça l'a affecté jusqu'à aujourd'hui. And I know that if in his own family, if they would have taken action. Et je sais que dans sa famille, s'ils avaient fait de quoi? To protect their son. Pour protéger leur fils. To protect their nephew, their grandson. Leur neveu, leur petit-fils. From somebody within their own family. De quelqu'un de leur propre famille. No matter what that person does in the future, that violation is a fact. It is there. Peu importe ce qui s'est produit dans le futur, la violation est déjà là. And the damage is done. Et le dommage est fait. Regardless if the victims, out of some, I'll say, a false event. Because if it wasn't for this life and death circumstance that this perpetrator can then intervene on, those people would not have been at his mercy to be saved. Qui n'aurait pas besoin d'un événement externe, que ce soit des circonstances qui feraient en sorte que, oui, il y a un péril de vie et que maintenant, cet homme qui a perpétré ce crime-là peut comme venir être le sauveur maintenant. You know, if, I don't know, I cannot claim this myself, but I would imagine that if a person had done a violation so bad, et je ne sais pas, je ne peux pas le dire moi-même, mais j'imagine que si quelqu'un a fait une violation qui était si mauvaise, they know all their life they're going to be looking over their shoulders, and they know that even they're going to fear death because they know that no matter what, there's going to be a correction coming to them. Ils vont le savoir pour tout le restant de leur vie et même ils vont être en train de se protéger le dos parce qu'ils savent que d'une façon ou d'une autre, il y a une espèce de punition qui s'en vient. Bottom line here is we can't allow ourselves to be fooled by circumstances that
are not naturally occurring circumstances. Donc, en bout de ligne, on ne peut pas se laisser tromper par des circonstances qui ne sont pas naturellement provoquées. Because if law was applied properly, when that guy was raping his own children, he would have been corrected immediately. He would have been put to death, or he would have his face marked, which would mean cutting the nostril right here, or else a big mark cut down the side of their face and then cast out, banished to the wilderness, where somebody like that would avoid everybody else out of fear of getting killed themselves, which would mean that person would perish by themselves in the wilderness. Parce que si cette personne-là était en train de violer leurs enfants selon la loi, cette personne-là se serait fait corriger sur le champ, ça veut dire il se serait fait tuer sur le champ ou sinon il se serait fait marquer le visage tellement visible que cette personne-là serait envoyée, bannie des gens vers la forêt et que s'il est dans la forêt, il essaierait même de se cacher de peur de que quelqu'un d'autre le tue. The wilderness is a real thing. It serves a real function within creation. Et quand on dit la forêt sauvage, si on veut, ça sert à un but précis dans la création. Now, wilderness isn't just everywhere. Et ça, c'est pas comme partout, là. Where humans are, that's not wilderness. Parce que où qu'il y a des humains, ce n'est pas la forêt sauvage. But out there where the wilderness is, the function it performs is it's like a meat grinder for humans that are alone. Mais la forêt sauvage, c'est comme une espèce d'hachoir de viande comme fonction de la création pour les humains qui sont à eux tout seuls. And the only ones who are out there alone are the corrupt ones, the ones who did not fit into society, who violated society, and then were banished from society. Et ceux qui sont isolés dans cette forêt sauvage, c'est celles et ceux qui n'ont pas suivi les choses de la société et qui se sont fait bannir. This is how creation, how particles of creation, which are of course in all of us, gets recycled through the collective. Et c'est comme ça que les particules de la création se font recycler dans la création. There's another guy that I know. He's a young man. Et il y a un autre gars que je connais, il est un jeune homme. He's maybe in his early mid-20s. Peut-être jeune dans la vingtaine. He was violated by his uncle also when he was young. Et lui aussi, il s'est fait violer par son oncle quand il était jeune. And I could imagine if that would happen to me, that I would be building myself up to the point all my life where I would attack that person. And I would, if they violated me in that way, I would kill them. Et je peux imaginer que si je me suis fait attaquer comme ça, je me serais bâtie tout le long de ma vie pour être prêt à attaquer à un moment donné, puis être même capable de tuer. That would be and is the only justified kills that humans can make of other humans. Et ça, c'est la seule façon de justifier une tuerie d'un humain à l'égard de l'autre. Anyways, this young man, when he got older, he was not able to control himself, and he almost killed his uncle. Et ce jeune homme-là, il n'a pas été capable de se contrôler et donc il a presque tué son oncle. He should have killed his uncle. Même qu'il aurait dû. His uncle deserved to get killed because he violated a little child. Parce que son oncle méritait de se faire tuer parce qu'il a violé un petit enfant. We're talking about what an individual deserves. On parle de ce qu'un individu mérite. So if a person does that, they do not deserve to be alive any longer. Et si une personne fait ça, il ne mérite plus d'être vivant. Anyways, this is a reality. This is something that happened to two people that I know. Bref, c'est une réalité qui s'est passée à des gens que je connais. And they've dealt with it in two different ways. Et ils ont fait affaire à ça de deux façons différentes. And no matter what, you can say that anyone can say either way that they dealt with it was, it wasn't right or whatever. Et tout le monde peut dire ce qu'ils veulent par rapport à comment ils ont fait affaire à ça. Who the hell can say that to a victim who's been violated as a child?
Mais qui peut dire ça à une victime qui s'est fait violer en tant qu'enfant? None of us can say what it is or what is right or what is wrong, because in the mind of that person who is violated, the chaos that ensues from that event, it is not something that goes away after a week. It is something that exponentializes over time. Il n'y a personne qui peut dire quoi que ce soit par rapport à cet individu-là parce que le chaos qui va suivre à cet événement-là chez la personne n'est pas quelque chose qui va partir dans une semaine, mais au contraire, qui va croître exponentiellement au cours de la vie. The white man's world, the non-native world, in their corruption that they spread everywhere, they protect child rapists. Et dans la corruption de l'homme blanc qui s'est répandue partout dans le monde, ils vont protéger les violeurs d'enfants. They protect rapists in general. They protect murderers. Et les violeurs et les tueurs tout court. That is the rule on the pirate ship. Et c'est ça les règles dans la navire pirate. Protect the ones that will further benefit the pirate ship. Protéger ceux qui vont bénéficier plus la navire pirate. And so what they do with such types is they study them. Et donc, qu'est-ce qu'ils font avec ces types? C'est qu'ils vont les étudier. They put them under glass in a zoo where they can keep them alive and study them for the rest of their lives. Et ils vont les mettre sous la glace pour les étudier le restant de leur vie. And this is part of the reason why I say Winnipeg is a social experiment. Et ça fait partie de la raison pour laquelle je dis que Winnipeg est une expérience sociale. Because from the time that I moved through Winnipeg, Parce que à partir du moment que j'ai bougé par Winnipeg, I probably heard more horror stories there in that one small area of people being raped, violated, molested when they were children than anywhere else. j'ai peut-être entendu plus d'histoires d'horreur, des enfants qui sont faits déranger, violés, tués, là, plus qu'ailleurs. I thought so-called Quebec was bad. Je pensais que le Québec ainsi appelé était pire, What I seen in Winnipeg, it takes the cake there. mais ce que j'ai vu à Winnipeg, c'est vraiment, il gagne. Okay, anyways, we have to move on. So let's just keep going and let's try to keep it as short as possible. Donc, on va continuer. Céline a demandé la parole, donc c'est au tour de Céline. It was Harold first, Thank no? Angel, you had said, I'm sorry, but I thought that you had said that order. I don't know. Yeah, but have faith in me. Harold just lower his hand. Donc, Okay, then. donc, elle me demandait si Harold avait demandé la parole. J'ai dit oui, confiance en moi, c'est parce qu'Harold a baissé la main. So, Céline, it's your turn. So I just wanted to add a little precision as to that teacher that that was harassing my my girlfriend. Donc, je vais rajouter un petit quelque chose concernant le professeur dont je vous ai parlé un peu plus tôt qui abusait là, de mon ami à l'école. See, that man that was my French teacher was also the husband of my fourth grade teacher. His wife was my teacher then. Et cet homme, en fait, sa femme, c'était mon enseignante à l'époque également. In fourth grade. En 4e année. So what I did is I went to tell the direction because I felt, because I was an observer, that it was very important, because the more people that tells what they see or what they are being abused, he will eventually lose his job. Et donc, comme j'ai été témoin, moi, ce que je voulais, c'était justement de partager cette information-là. Puis, l'ultime objectif, c'était qu'il perde son emploi. And that year, he did lost his job. He never became a teacher again in the high school. Et cette année-là, il a perdu son emploi. Il n'a plus jamais repris un emploi d'enseignant dans n'importe quelle école. So I was glad that our director put
put us first, and that the correction was done to prevent that corruption to ever happen again. And there was also another one, and it was the one that was teaching the gym, and that was teaching us about our periods, that was also lost his job that year. Et donc, c'est vraiment bien que le directeur de cette école-là ait plutôt écouté notre position et que cet homme ait perdu son emploi. Et il y avait également un autre homme qui a perdu son emploi, là, qui était aussi connu comme étant pédophile. Alors, so I just wanted to bring that up so that you didn't think that I was 16, I was old enough to go ahead and do that, but I didn't want to let it just sit there as if no one did anything. Et donc, je voulais dire ça, j'avais 16 ans, mais c'est simplement de dire que on n'est pas resté neutre par rapport à ça, puis on a eu justement des impacts positifs de nos actions. Thank you, Céline. Mhm. Okay, so is that it? Donc, est-ce que c'est tout? Yes, it is. Okay, all right. Well, we're going to close, but just to identify that, if anything, tonight, you know, sometimes you got to discuss something, even if you don't know all the whatever's about it. You have to discuss, you have to look at the whole issue. Tonight, this is what we're doing about this thing that is becoming more and more prevalent everywhere, about child violations, about child rapists. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est justement faire comme le tour autour de toute la question parce que c'est plusieurs sujets qui sont reliés à ce qu'on appelle des violents d'enfants, pédophiles, qui sont des violeurs d'enfants. For children, there really is a boogeyman in this world. Et pour les enfants, il y a vraiment, comment on dit ça en français, quelqu'un qui va terrifier les enfants là, dans les contes. Là. Le bonhomme fauteur. And as adults, when we get older, become adults, we may forget that part of us. Et quand on va devenir des adultes, il se peut qu'on va comme oublier cette partie de nous. But try to remember back. Mais essayez de vous souvenir. When you were afraid of something as a child. Quand que vous aviez peur de quelque chose quand que vous étiez enfant. You know, did it really matter? No matter how much an adult tried to explain to you, there's nothing to be afraid of the dark. Did it really matter to you? Were you still afraid of the dark? Ça ne faisait rien, là, si un adulte essayait de t'expliquer, mais non, c'est correct, là, t'as pas à avoir peur de la noirceur, mais t'avais encore une peur de la noirceur. We forget that when a child is afraid of something, on oublie que quand un enfant a peur de quelque chose, that we have to take serious action on that. We can't diminish our child's concerns, their fears, or whatever. Que nous devons prendre une action sérieuse par rapport à ça. Nous ne pouvons pas comme négliger puis oublier les préoccupations de nos enfants. That's a lazy, useless parent that does that. Ça, c'est un parent complètement inutile et paresseux. And that is the parents in this world today. Et ce sont les parents dans le monde aujourd'hui. And the fact is, you know this to be true because all of the poison that is being injected into the minds of the children is not happening by the parents. It's happening at school. It's happening in the movies and entertainment and all of that stuff. And that comes down to the parents being too damn lazy to raise their own kids and teach their own kids. They hand off their kids to somebody else. They're too damn lazy. Their time is too valuable for them in this world of money. Vous savez que ce n'est pas les parents qui vont éduquer les enfants, mais qui délaissent ce pouvoir-là dans les écoles. Donc, c'est justement quelqu'un qui est devenu trop paresseux puis que leur temps est pour l'argent. But there is the reality in the non-native world, the world of democracy, male dominance, war, all of this, is that there is no voice for children. There is no mechanism in your society where the children can be heard.
Mais dans le monde non autochtone, c'est en fait que dans une situation de démocratie, il n'y a aucun mécanisme par lequel vos enfants peuvent se faire entendre. So the only time you can hear the children Et donc, la seule fois que vous pouvez écouter l'enfant, is within the two extremes of a very huge spectrum. c'est dans deux extrêmes d'un spectre très large. You only hear the children when they're screaming terror or something that they fear. That's the only time you hear them. Soit quand ils crient parce qu'ils craignent quelque chose, Or else when they're doing something that the adults deem as being important to them. Well, oh, they just graduated from something, or they done something, you know. You only hear, oh, you done something so good, or there's something so bad. And all this spectrum in between, we don't hear our children. ou quand que les enfants font quelque chose qui est vu de la part des adultes comme quelque chose de bon, comme une graduation, quelque chose. Donc, on écoute les enfants seulement quand ils ont quelque chose de très mauvais ou quelque chose de très bon, et jamais entre les deux. Anyways, there's a lot to think about on this, and it probably is one of these ongoing discussions. Donc, bref, il y a beaucoup à réfléchir par rapport à ça, mais ça se peut que ce soit comme ce type de discussions qui vont continuer. So that being said, we're just going to close up now. And we'll go to everybody. This is one of those nights where it's learning experience. Donc, cela étant dit, merci beaucoup à tout le monde. C'est une des soirées que c'est une expérience d'apprentissage. A lot to be thankful for when we can bring our minds together and deduce things, come to awarenesses. Beaucoup à remercier quand que nous savons que nous pouvons réunir nos esprits et que nous pouvons mettre des choses en lumière puis prendre conscience. So we're just going to close now. Donc, on va juste fermer maintenant. Wekwe, se agwego, wagatsanuni, agwego, gununwe, dano, rununwe, skatne, degri de yohade gatsanria. So hi, everybody. We give thanks and we are happy that all of the life givers and the life protectors came together to this Turo Wampum Council. Donc, bonsoir tout le monde. Nous sommes heureux et heureux que toutes les donneuses de vie et les protecteurs de vie ont pu venir ensemble pour avoir ce conseil du Wampum à deux voix. Et dit Jujit Sista Soko, Nanaksota Yondajesque Panchita, Nanadegatsotananeda Selsa, Zapotek Nihonsage, Mexican Wanerista, Yanatayuni Yankinosadista, Nantoharage Ganosesne, Radinyanga Haga Garnawage, Newis Nihonsage, Onowarage Gawanoge. Niti no warado garunwa gariyagesu, dano yankisota santoneka garakwa, dano yankinista nihonsage, dana guego skat negununwe, niti no warado taranyowago dano sawiskara, sinik anyat teregeru, aguego onuquasu adano aguea quatsire. Nunca yadinyato yunatahuni da radiskare wagayun kiatagen hadanda waran hetsera nea wekawatsiri da no wekatsangayang ne yankistan yonsage nitin warado jakun siseda de ganawida na wego diane da narodiane ne yo hahiyo kaniku rio da no gayandawana gayanara saragoa da no degeni de yohade ayun kiatagen hadanda waran hetsera ne agwex da no generata zegoa Gasastansara negununwe, da no gayandawana, gasastansara rununwe. Orihuyo, skana, gasastansara, da no gariwa warishunsara, da no nogatena yodaksa. Eresawet. 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 Dogarina yotanesa wanigura. Yeah, go. Yeah. Los días, bonne rêve, everyone. Dios, Tansi Jadaka. That's Dios. Tatsan Dios. No. Hola. Anna.